of Florida? I mean, I was at Virginia Tech for a couple of years, but most of my career has been at UF, yes. Yeah, at yeah. So she's going to talk for us tonight about exposome in canine atopic dermatitis, which is something that she's already started introducing this topic. It's something amazing. And I think you're going to love that. I'm going to speak to them in Portuguese a little bit, so to make it easier for them to understand. Um, Então, pessoal, vou apresentar para vocês a professora Rosana Marcela. A aula vai ser em inglês. Se vocês tiverem dificuldade de entender, tem como colocar legenda aqui no Meet. Nesse CC aqui embaixo, vocês conseguem ativar a legenda em português para facilitar. Não acho que vai ser uma coisa difícil, né? Porque é um inglês técnico, o inglês dela é muito fluido. E eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito, porque, assim, realmente é o que eu disse, né? É como ver uma pessoa, um ídolo nosso. Então, aproveitem bastante essa oportunidade. So, you can please start, Dr. Marcela. Yes, well, thank you for the opportunity of doing this today with you. I shared the PDF of the slides, so you're welcome to request it and use it, since there's a lot of information and references that I included in this presentation. I hope it's helpful. I'm going to start with some important points. We'll start with the basics. Trying to understand this complex disease. So atopic dermatitis is a complex disease. It's a clinical syndrome. It is dynamic. It changes over time. And is the result of this interaction between genetic and environmental factors. And so the focus of today is really to focus on these environmental factors. And the resulting disease is also this complex interaction between barrier dysfunction and the immune response to it, and then how the immune dysregulation affects the barrier dysfunction, so that this becomes a self-perpetuating vicious cycle. Now, genetic factors have not really changed much over time. But the environmental factors is more of a variable. It's something over which we do have more control. And the way I imagine in my head is that the red line is kind of the threshold for development of clinical disease, so that you could have individuals that have the genetic predisposition, but that live in a condition where the environmental factors do not lead to exceeding this threshold, and so they are not symptomatic. But let's start with figuring out if it's true that AD in dogs is becoming more common. We know it's more common in people. Is it true that it's also more common in dogs? And so I just pulled like three little pieces of information. One is the documented increase in claims for expenses of treatment of allergic diseases that we see in North America. So Trupanion is an insurance company in the US. And so, but they reported that basically there was an increase of 42% in the claims of expenses. The other one was a retrospective study. Matter of fact, this came from Brazil, and it's a couple of years old, but basically what they reported that more than a quarter of the dogs presented with skin disease actually were diagnosed with atopic derm. And then apparently about half of the Westies in the US have atopic dermatitis. So it's kind of like it's a big deal, right? So there are many pets are coming down with this condition. And it seems that it's not just one single mutation. So there are multiple, it's a polygenetic disease. And importantly, you have this epigenetic factor. So these factors that are able to shape how genes are expressed
and they shape the development of the disease. And all these things kind of add on each other. So a simplistic way to look at this is that years ago, we had dogs that maybe were asymptomatic. Maybe they had the atopic predilection, but they were asymptomatic because the environmental factors were such that the threshold was not reached. So they lived in a more rural environment. Their diet was different, was more home cooked. And so somehow this kind of protected them from developing disease. But currently, these factors have changed, and we have an increased exposure to pollution and processed foods, as well as changes in the environment, and a decreased exposure to beneficial bacteria, so that there are more individuals that actually reach that threshold and they are symptomatic. So the focus is going to be on the modifiable factors, or the ones over which we do have some control, that have changed over the years and that determine why now we are seeing more disease actually developing. And that's where the word exposome comes into play. So this is a simple way to summarize all the environmental influences that occur in the lifetime of an individual, whether it is through the diet, the lifestyle choices, as well as the environment, the amount of pollution and chemicals and antibiotics and radiation fumes, all of it. So exposome is a way to basically summarize all that, summarize anything that is not genetic. And the truth is that animals have changed their living condition. They have moved in the city, inside, in our apartments with us. So they share the same living space with us. And so both people and dogs now have more allergies than what they had developed in the past. And this is truly follows the or emphasizes the importance of the concept of One Health, right? It's basically this intersection between the animal health, the environmental health, and the human health. Now, in terms of environmental factors, I'm going to start first on the epidemiologic studies that have focused on these factors to see what is the current level of evidence, starting with the urban versus rural environment, in particular as it pertains to the loss of microbial diversity and therefore the difference in antigenic stimulation that we have now compared to what we had in the past. I'm going to focus on the food. I'm going to go and talk about stress, obesity, and I'm going to end with pollution and also changes in the climate and the impact that they're having on our microbiome and vulnerability toward diseases. So let's start with city versus country. All right, so there are several published studies, and that is why I wanted for you to have the references. We'll start with a study in Sweden, where basically they basically demonstrated that animals living in a city had an increased risk of developing allergic disease, as well as, of course, belonging to a breed that was a high risk. So that's just kind of like a genetic factor. In Finland, they also, in a survey study, they looked at the impact of the urban environment on the development of allergies in both dogs and their owners. And what they found is that dogs and people living in the city were more prone to develop allergies. And the protective factors were basically living in the countryside, having exposure to farm animals. So that basically it wasn't just the dogs that were getting the allergies in the city, it was also the owners. And so clearly there was a common underlying factor that was predisposing to the development of this. And so in order to explain this association,
one way to do it is to refer to the biodiversity hypothesis that was proposed a few years ago. And in this hypothesis, basically the idea is that as our world is decreasing in diversity, and this is more of a global thing, but certainly is also true when people move into a city. This leads to immune dysregulation, and it kind of increases the risk for inflammatory diseases because the environment is different. We have fewer plants, we have decreased exposure to the soil and the farm animals, and food is also more standardized and processed. And so that kind of shapes our microbiota, both skin in the skin and in the gut. And so that basically our immune system is not properly trained for tolerance and regulatory response, and instead it builds an allergic response. Now, a simplified way that I can kind of think of is that our immune system needs data, right? Needs input. So if you are in the countryside where you're exposed to a bunch of different beneficial bacteria, a bunch of different plants and animals, so we have plenty of input for our immune system. And so that is critical for educating our immune response and promoting tolerance. But if you are in an environment where there isn't enough input, and so that's why I put it a blank screen, then the immune system doesn't receive the proper training and is much more likely to overreact rather than to develop tolerance. So diversity makes you more resilient. And so if you have a decrease in diversity, you have an increased risk for allergies. And simply said, the urban environments don't have the necessary elements to basically help our immune system to be tolerant. And so while in the past we thought that the issue was that our life had become too clean, what we now know that is not about being clean, is about the lack of diversity. So we want to have the right kind of microbial exposure and a variety of it. So it's not just about being too clean, it's about having lost that diverse input. And so another ways to look at it, in the past, you had animals that basically were out, exposed to farm animals, eating dirt, eating all kinds of stuff. And now our animals have a very different lifestyle. Sometimes they don't even touch the ground. And then, then they're straight back in the house, in a clean, a sterile environment. They eat always the same food, which is the processed food. And so they don't have that kind of stimulation that the old farm dog used to have. So the skin microbiome is shaped by a variety of things, of course, individual variation and so on. But the environment is being reported to be a critical factor that helps determine the skin microbiome. And so back to that study that showed this association between urban environments and allergies in people and dogs, the question is, could it be that is the environmental microbiota that is determining this increased risk for allergies? So this was addressed in another study where basically, again, they looked at people living in the country compared to the city and taking swabs from the skin and also taking fecal samples to basically look at the gut microbiota. And so this is both in people and their dogs. And what they found is that in terms of the skin microbiota, dogs that lived in the countryside had a microbiota that more closely mimicked the one of the environment.
where the ones that lived in the city had a microbiota that was closer to their owners, because I guess they were spending more time close to the people as opposed to being outside and having exposure to the dirt, the soil, and everything else. So the moving inside the house and in the city kind of pretty much kind of flatten that diversity, making everything more homogeneous. And even if the urban life was associated with allergy in both species, the kind of bacteria were actually different between dogs and people. So things were not as simple to just say, okay, that's the answer. So let's look at other things that have changed. And so obviously the diet has changed a lot, right? So it's not just moving into the city and living in an apartment, but it's also the diet has dramatically changed in the last few decades. And so eating habits have changed both in people and dogs. And what we eat shapes who we are, right? So basically the food it promotes a certain microbiome versus another one, and then the microbiome shapes our gut permeability and the kind of immune response that we have. And so it can either be protective or can actually increase the risk for allergic sensitization. So let's take a deeper look at this. So I'm sure you've heard of the gut-skin connection, right? So this is kind of like a hot topic, and this is has been known in human medicine for a while. I think that now we have an increased level of evidence also in veterinary medicine. But on the human side, it is accepted that atopic disease is linked to gut dysbiosis, where you have this increased permeability, and so you have an increased risk for sensitization to a variety of allergens. And this is true even when you don't have vomit or diarrhea. And so that's the thing I think in vet med we kind of overlooked, right? So we kind of like if you don't have these signs, that we kind of look the other way and kind of forgot about the gut of these dogs. But the truth is that we now look at atopic disease not just as a skin disease, but more as a systemic disease where all the barriers are somehow dysfunctional. And, the intestinal barrier as well as the skin barrier. And then if you look at the human disease, also the respiratory barrier. So all the different epithelia have at some level of this dysfunction, and that kind of increases the exposure to allergen and the propensity to develop an allergic response. So in a simplistic way, we can say that in a healthy individual, the barrier is basically is effective, and it kind of keeps allergens out, and also is more prone to develop a tolerant response versus an allergic response. But if you have an impairment of your intestinal barrier for a variety of reasons, and I'm going to go into the various factors now that are constantly attacking our gut, then you have this chronic, damage to your intestinal barrier, maybe not to the level of having GI signs, but sufficient to have an increased penetration of allergens and increased risk for sensitization. So this leaky gut and atopic disease relationship has been known in people for a while. But the evidence in dogs is kind of like more recent. And so there was one study that was published more recently where they actually looked at markers of intestinal permeability. Granted, it was a small study, but still 26 dogs that had atopic disease and 10 that were healthy. And what they did, they looked at the circulating, these are markers of permeability that you can measure in blood samples.
And what they found is that the atopic dogs had increased in several of these markers. And so the question is this something, is the chicken or the egg? In other words, what happens first, right? Because it's also true that, and somebody could argue that many of these dogs being atopic, they also received antibiotic, and that can lead to dysbiosis, therefore can affect your intestinal barrier. So is this a primary feature of atopic disease? In other words, is this is how you start? That your gut is dysfunctional and then you develop atopic disease, or you already have atopic disease and you've been exposed to a million drugs, and that kind of affects your gut, and therefore you have this increase in permeability. It's always hard to established, right? Because truly you need to have this longitudinal studies, right? You can, if you just take a snapshot in time, like they did in this study, is basically just like a still picture. But truly, to answer this question, you should have, let's say, young individuals where you kind of follow them over time to see what is the very first thing that happens that eventually leads to the development of the disease. What we do know, and again, there are a few studies, not many, but that you can we can find is that the gut dysbiosis of atopic dogs did not change when in this study, did not change when the dermatitis was treated. So these animals were monitored over time and then treated with ocositinib, and the dysbiosis did not dramatically improve. Other studies have reported other results, that basically as the dermatitis got better, then the dysbiosis was also corrected and was more similar to normal individuals. And actually more recent studies with probiotic and fecal transplant have actually stressed that there seem to be a direct link in how bad your gut is and how bad your skin is. And if you can, correct your gut, then your dermatitis also gets better. And so I think that, again, there's some studies support this and some studies don't. Um, I think this study was probably largely affected by the variability, and so that's why they couldn't see a difference. Um, all right, so back to our diet. So as the diet has changed, we know that the what we eat is a primary factor that shapes our gut, and the microbiome. So what is the current level of evidence to say yes, the diet can shape the risk of development of the disease? And so I'm going to kind of touch on several aspects. One is the comparison of commercial food versus home cooked food. So there's several studies. I picked a few. So this one is again coming from Europe and Sweden, where they basically looked at animals that were fed non-commercial products during gestation. And what they found is that this had a protective effect in the puppies of those females that had been fed non-commercial products were protected toward the development of allergies. While the puppies that came from females that were only exposed to commercial diet were twice as likely to develop allergies. So basically, these authors said that what the mother eats during gestation can shape the future development of allergies in the puppies. Another study, very small, but looked at how the diet can actually affect your skin transcriptome. So they had 4 allergic and 4 healthy, and they allocated to either a heat processed high carb diet or a raw meat diet.
And then, this was for 4 months. They looked at the skin, took a biopsy before and after this dietary intervention. And what they found is that the raw diet increases more the gene expression linked to high innate immunity and decrease oxidative stress, while the high carb diet was more inflammatory. So what they kind of extrapolate and say, okay, so the raw diet can actually be protective. And then maybe this is what happened in the past. Animals were eating all kinds of table scraps and raw diets and leftovers and whatever else. And that kind of protected them from the development of allergies. Another study in Finland again looked at diet and lifestyle, and what they found is that they confirmed that indeed the gut microbiome was different between normal and allergic dogs. But it's also true that half of these allergic dogs had received an antibiotic. And while the normal dogs were much less likely to receive an antibiotic. So this continuous antibiotic exposure definitely promotes gut dysbiosis. So this could be kind of like a consequence. And they found that there was a correlation indeed between the severity of the disease, the antibiotic use, and how dysbiotic the gut was. So again, it's possible that the issues with the gut are not a primary trait, but it's basically a consequence of the chronic inflammation and the antibiotic use. Now, that specific study did not find that there was a clear association between what the dogs were eating and their disease. Granted, most of the dogs actually were in the kibble group, and most of them were the healthy ones. So there was an imbalance in the number of dogs. And so this study basically could not comment on that. They primarily focused on the importance of antibiotic use and dysbiosis. Another study focused on modifiable early factors that can shape the risk for disease. So this was a large study in Finland, where basically they had over 2,000 dogs, that were eligible. Most were healthy, but some were allergic. And they looked at four different life periods. So prenatal, at birth, early postnatal, and late postnatal period. And what they reported that indeed eating something that was not processed early on in life. So whether it was the mother in gestation or early as the puppies, had a protective effect. And that was the single most important factor. The other one is spending time outside playing in the dirt. That kind of like seemed to have a protective effect. And so these authors basically said that feeding ultra processed carb rich diets, besides being dog that is genetically prone to the allergy, those were the most important factors in shaping development of the disease. So this white collar is a chronic finding. There are multiple studies that report on the white collar increasing the risk for allergies. But obviously that cannot be modified. But what you eat, that's certainly something that is within our control. So the association between the puppyhood diet and the prevalence of allergic disease was also confirmed in another study in Finland, where basically the authors report that eating, a bunch of raw food, leftover food, and less kibble.
was actually associated with, was protective and associated with less allergic disease. But if you were exposed always only to high heat processed foods, then you were more likely to develop allergies. So there are many ways you can interpret this data, but one is, okay, is it possible that the raw food has, of course, a different microbial component of something that is processed high temperature? So that is that maybe this is the bacteria that are able to educate the immune response, and so therefore they have this also this high protein, high fat, and low carb that is anti-inflammatory, as the transcriptome study kind of seemed to imply. It's also true there are biochemical differences in kibble versus, a piece of raw meat, and so that they this had a different impact on the intestinal barrier function. And it is also true that probably owners that gave a bunch of table scraps and raw stuff, they were changing from day to day, right? So that there was more variation. While the owners that were feeding the kibble, chances are they had the same bag of kibble and they were just basically feeding the same thing for extended periods of time, right? So these are all kind of speculations, but clearly we need to kind of pay attention to this and see and study it better, more to see what the actual explanations for these findings. But in a simple way, you can say that if you have a less processed whole food diet, your microbiome in the gut is a healthy, diverse microbiome, and that kind of helps with permeability, less permeable gut and a more tolerant immune response. But if you have a bunch of antibiotics and ultra processed high temperature diet, then your gut is dysbiotic. And so you have this inflammatory state, and that kind of has increases the risk of sensitization. And then, of course, that kind of leads to more inflammation and a vicious cycle. So let's take a closer look at all these different factors, right? So we talked about food processing. It's kind of like a broad term, but let's see what happens in the food processing. So the majority of commercial feeds are processed now. That's basically how it is. And when you basically process a protein and a sugar at high temperature, there is a reaction, there is a non-enzymatic reaction, which is the Maillard reaction. And we experience this anytime that we cook something, that where you add a sauce at a high temperature. Of course, it kind of gives a strong, good flavor, and that, is more palatable. But the truth is that during these reactions, you have this advanced glycation end products. Okay, so it's a mouthful. So AGE is, kind of an abbreviation that are formed in this processing. And the higher the temperature for a prolonged period of time, the more of this compounds you get. And in people, we know for sure that they're linked to inflammation and all these chronic degenerative diseases. So these compounds have the ability to disrupt the gut barrier and also to promote a T helper 2 response. So like basically an allergic type response. So they break the gut, they promote this, type 2 hypersensitivity toward food allergens. They are exposed in concurrence with these compounds. So whatever you're eating, I don't know, you're eating a steak and you are in the presence of this AGE. So basically they are exposed at the same time. Therefore, you're more likely to then develop a hypersensitivity to that meat that you're eating at the same time. Okay.
And some people say, okay, maybe that's why, let's say, chicken allergy has become so common. um, but let's see if different pet foods have a different amounts of these compounds. And the answer is yes. So there are several studies that look at that, and they have looked at the amount in the diet of different kinds of diet, the ultra processed canned wet food, the ultra processed dry food, and then moderately processed or minimally processed food. And they have looked at the amount of AGE and how that affected the total plasma level in healthy dogs eating these different kinds of diet. And what they found is that the highest was the canned wet food. Okay, and that definitely affected the amount of plasma concentrations in healthy dogs. So the reality is that the majority of commercial wet dog food are ultra processed. And the definition is because you have this blend of ingredients, you add a bunch of synthetic stuff, and then you bring it to a high temperature. And then on top of that, you seal it in either a can that can basically release chemicals, or in pouches that will release a different kinds of chemicals. And I'm going to address that in a minute. Another study also looked at the virus concentrations in pet foods and treats, and what they found again is the wet food had the highest level, together with the dry treats that probably were produced at high temperature, right? All right, so that is the Maillard reaction. But now let's take a closer look at also what happens in how that food is stored and presented to us. And let's see what the impact is of the can. So we're talking about the wet food, but how about the chemicals that come from the can? So these cans are coated on the inside, and sometimes with multiple layers of chemicals that are intended to protect the metal from corrosion. But the truth is that these chemicals will release these layers will release chemicals, and BPA is one of them, and one of the most studied chemicals that has a great impact on the body. So, there are many different things that BPA does, but the most known initial one is the fact that it is an endocrine disruptor. So it kind of mimics estrogens and hormones. So basically interferes with the normal endocrine function of our body. It damages the gut barrier, so interferes with the gut permeability, and also affects the gut microbiome. So it kind of like not only chemically disrupts the intestinal barrier, but also affects the microbiome, and therefore a dysbiotic microbiome also interferes with the permeability, because these things kind of go hand in hand. Therefore, then it becomes this vicious perpetuating cycle. So let's look at how much BPA is in pet food. And so there are several studies that have looked at that, but one has looked at how this can be modulated or changed depending on what we're feeding our animals. So they took a blood sample and a fecal sample from these dogs that were allocated to two different diets. One was supposed to be BPA free, and the other one not. And they did this at baseline and after 2 weeks to see how that would change. And what they found is indeed even the diet that claimed to be BPA free, it wasn't. So both diets contain BPA, and that you can have a significant increase in the circulating level of BPA in the blood of these dogs, and it nearly tripled when the dogs were switched to canned dog food.
So that basically you go from dry that doesn't have it to can, and so that kind of so feeding can actually determine how much BPA you have in the blood, and then of course more or less depending on the cans that are using. This study was in the U.S. and basically owners were sending sample their cans for analysis, and dog food and cat food. And what they found is 95% of the cat food cans had PVC, which basically still will leach BPA, and 81% of the dog food had BPA based coating. So a very large percentage of the cans in both species would release this kind of chemicals. And how does the human food compare to the dog food? So we're a little bit better. So when they looked at the dog food, it had higher BPA coating than ours, so 81%. In the dog food can compared to 67% in our, cans of sardines and tuna. And for PVC base coating, it was 43% in the dog food compared to 25 in the human food cans. And so it sounds like manufacturer of human foods, they've had more pressure to move away from these chemicals because there's more control. But in the pet food industry, there's not been the same pressure to kind of move away from these BPA based coatings, and so they continue to use it, and so the pet food continue to contain it. How about other things that are in the commercial foods? And one is emulsifiers. So emulsifiers are used to basically mix oil and water. And so anytime that you have a pate or some kind of like creamy formulation, you need to have emulsifiers. So there are different kinds of emulsifier. I made the list, some, these are the most common ones so that we have a sense of what is the name for these chemicals. But what is important to remember is that we do know from studies in people and in mouse models, so rodent models, that these chemicals are linked to metabolic syndrome. They disrupt the gut microbiota to the point that they're actually used when you want to have an artificial model of inflammatory bowel disease, IBD. They use this kind of chemicals to disrupt the gut of the mice. So it's they, so they have a big impact. And then, so again, this is from a publication that kind of made the list of some of the most common ones. So I kind of highlighted the ones that I personally started looking at the labels of cans, right? Because this is basically anything that is pate and creamy, bowling have some of this ingredient. And what should have not have been a surprise, but I was shocked that some of these labels come from diets that we actually use for sick animals and young animals, and so it's pretty pervasive, the use of this chemical. Somebody could argue, well, it's a very small amount, but the truth is, if we have this on a daily basis and maybe through multiple sources, because there are a bunch of different things that we are exposed to that contain a little bit of these chemicals, then the effect is cumulative and additive, right? And so there is not just one source that contains this emulsifiers. As I said before, this emulsifiers have a documented important role in promoting inflammation in the gut and having an impact on the intestinal barrier
the permeability, and the propensity to develop an allergic sensitization. And so this is not just for dogs, this is also for us, right? So anytime that we use even something as benign as a smoothie or a yogurt, that sounds like a healthy thing, but in order to have anything that is creamy, you have this type of chemicals. And so is it possible that this chronic low-grade exposure to foods that have these ingredients is constantly eroding our gut? And it's happening to our dogs, it's happening to us. And so that is kind of like a link that kind of is responsible for this chronic state of inflammation that we're having. And so is it possible that this is one of the missing links? When people talk about ultra processed diet, that could be one of the reasons, because again, it's not a one, right? So we have all these different things that eventually we're going to reach that threshold of clinical relevance. But it doesn't end here, because there are also other chemicals that basically are used in a very common, pervasive way. And this is PFAS. The PFAS are used basically are considered like forever chemicals, because they're almost indestructible, that you cannot break this carbon fluorine bonds. They are used to basically to be a water repellent. So the inside of the bags of, let's say, dog food, but this is true also for our food, but let's focus on the dogs or on the pets. So they have this impermeable layer, right? So that basically, even if it looks like a paper bag, the inside is actually this protective impermeable thing to kind of prevent the any moisture to kind of get to the kibble, right? So basically it's used for packaging. And so our animals are exposed to these chemicals in a variety of ways, is of course through their feed, but also now it's in the environment, right? Because these are forever chemicals. And so over time we have released all this. So now we have it in the soil, and we have it in the water, and we have it in the food that then is used as primary ingredient to produce all this processed foods, right? So it's a variety of reasons for why this eventually ends up accumulating. And so one study that looked at packages and the actual pet food, they found that both the food and the packaging contain these compounds in various amounts, depending on the brand and so on. But the point is that it was a daily source of exposure, one of the many, for our pets. A Japanese study actually looked at both dry and wet commercial diets, a lot of them, 100 of them, and they found a significant contamination with PFAS. And what they found is that particularly if you have a diet that is based on fish, there is this progressive accumulation in fish, and therefore in the product derived from it. So it was basically almost like they put a warning that fish-based products had the highest amount of PFAS, and especially if they come in a wet formulation. And so this accumulation of PFAS, once again, disrupts our gut. Therefore, you have increased permeability and all the corollary that come from that. Okay, so the other thing that I mentioned at the beginning, I mentioned also the decrease in variety, right? So we want convenience, and so we kind of got accustomed to kind of open the bag of commercial food and feed our animals this, balance, but yet always the same diet, right? Hardly ever anyone kind of cooks for their animals, at least in the US. So what is the impact of eating always the same thing for years? Well, we know in people
But if you increase diet diversity in the first year of life, that actually has a protective effect later on. So it reduces your likelihood of developing an allergy. And so that basically this is considered an opportunity, do they? So it's a modifiable um, factor over which we have control so that we can kind of use that toward allergy prevention. I am not aware of anyone that has specifically looked at this topic in animals, where you kind of follow over time dogs that are always fed the same thing versus dogs that kind of change over time to see if that has any protective effect. But I think it's worth investigating. Back to other factors besides the diet. One is stress, is kind of like a fashionable word, and obesity. All right, so let's look at stress. So stress, there is this two-way relationship between stress and AD. So chronic stress can increase your risk of developing atopic dermatitis in people. And then, of course, once you have the disease, you are stressed and affects your quality of life. And so that it kind of creates this vicious cycle. But in a closer way, how does this work? Okay, so I kind of like provided some basic explanation. So one is stress is cortisol. So cortisol is bad for skin barrier. And so it kind of makes your skin thinner. And so disrupts your barrier function and decreases your antimicrobial peptides. And therefore, you also have an increased transepidermal water loss, so allergen penetration, and so on. It's also true that under stress, you have the release of substance P. And substance P leads to mast cell degranulation and pruritus and all this pro-inflammatory cascade. You have release of nerve growth factor that basically, again, promotes this neurogenic inflammation. So it's not just one thing that happens. And stress has increased for everyone, right? So we do know that people synchronize their stress levels with their owner. So if the owner is stressed, the dog is stressed. And interestingly, long-term stress in dogs is associated with personality trait of their owners. So the amount of cortisol that people can measure in the hair of dogs is being associated with the personality of the owner. So dogs living with a neurotic owner have more cortisol in their hair, which is actually gives us a tremendous amount of responsibility, right? What we do does affect our animals in very impactful ways. They also, in another study, they looked at the cortisol level in the hair of atopic dogs versus normal. And what they found is that there was indeed a difference between the atopic versus the normal, and also based on severity of the disease. Now, what the study did not address is what came first, right? So it is that because, okay, once you're atopic, you're stressed, but they didn't follow dogs over time to see if this could basically be a marker, that atopic dermatitis is about to develop. This was basically after the fact. The other thing is obesity. And so there is this two-way street between obesity and atopic dermatitis in people. So if you are obese, you're more likely to get AD. And once you have AD, of course, you have difficulty exercising because in people, the sweat kind of increases the itching. Therefore, you're more likely to put on more weight, you're depressed, and so on. So in a more mechanistic way, you can see that if you have obesity, so you have decrease of adiponectin, and that kind of increases your pro-inflammatory mediators. And the hypertrophic adipocytes during obesity promote a T helper 2 response. And so you have a suppression of your T regulatory response. And on top of that, obesity also stretches the skin, and so that kind of interferes with the barrier function of the skin.
So many ways by which these two things are kind of linked with each other. And the obesity, at least in the US, is a growing problem. It's true for dogs, it's true for people. And it's also true that there is a correlation, especially between dog and people, in body condition. So that, sadly, if you have an owner that is overweight, then the dog is more likely to be overweight. Because maybe the way people look at food is different, or maybe because again also the owner doesn't feel like going for long walks, therefore the dog doesn't go for long walks. But basically this thing between dog and people, it kind of correlates, but not so much in cats, I guess, because cats, they kind of stay in the house anyway. um, so outdoor exercise was highly protective for allergies in both species. So the answer is to basically kind of go out and move, and that kind of helps with your allergies. And that sounds like a good idea, unless the air is bad. So if you are exposed to a bunch of chemicals going outside, then that it kind of like defeats the purpose of protecting toward allergies. And the impact of air pollution and chemicals in general on our epithelia has been explored in the epithelial barrier theory, where basically it was the hypothesis made within this in this theory is that is all the chemical and pollutants that we are exposed all the time through the air and through the what you ingest and so on. This is the why we had this disruption of the barriers, and I say epithelial barrier because it can be your gut, can be your lung, can be your skin, and so then you have this progression of inflammation, this biosis, because this biosis is a marker of a disruptor barrier. And so then you have a propensity for T helper 2 and so allergic sensitization. And of course, once you have that, that further disrupts your barrier. So that it becomes this like never ending vicious cycle. And this amount of chemical exposure has been linked to industrialization and urbanization. So that can be also another reason for why you have this. You remember that the pairs of dogs and people living in the city having more allergy. So it wasn't just about the soil, it's also because in the city you have more pollution and you have more these chemicals. And so this propensity for chronic inflammatory conditions. And so that basically anytime your barriers are leaky, you have, this chronic, self-perpetuating cycle of inflammation. So one way to look at it is that if you are exposed to these pollutants of different ways, and this is my simple way of thinking of an epithelia, so again, could be your gut, could be your skin, then you have a chemical disruption of your tight junction and connection between the epithelial cells. So then you have, more penetration of allergens and bacteria, and more sensitization, dysbiosis, inflammation, and here we go again. And so you have this never-ending cycles between, these three factors. They're all connected because, like I said, dysbiosis is a marker of barrier damage, and this leads to inflammation, and inflammation makes your barrier worse, and so that you never end. There are many publications on this topic. There is, one that I encourage people to read that basically has looked at all these different factors from smoke, exposure to tobacco smoke, microplastic, nanoparticles, and then the particulate matter in the air pollution, and has had a particularly focused on pets. It's a couple years old, but it's very well written.
and it kind of looks at a bunch of different chemical exposures. It goes from the food additives to the detergents to the cleaners and the cosmetics and all these things that our animals are now exposed, and they can escape. So genetic factor is only one component, but then you have all these daily chemical exposures, as well as how the air quality has changed, and and of course all the plastics that they are exposed to in a variety of different ways. So moving in the house in the city is it also means more exposure to a bunch of chemicals that people use, for example, to clean their homes. So animals are low to the ground. And I found it funny looking at this picture that the lady's all protected. She has gloves and she has a mask, and here she is using this chemical on the ground, but the dog is not. So the dog is walking on this, and obviously doesn't have a mask. And so it's lower to the ground, so the obviously has more exposure, that cannot be escaped. So if the safety owner smokes in the house, well, then you have all this particulate matter that is on the furniture and so on, and and it's not bathing as often as the owner, and so that basically this accumulates, and is a progressive exposure. So there are a million chemicals that animals are exposed to all the time. And whether it's through the detergents, or again, even just the bedding that is synthetic fibers that basically has little microplastics in it. So it's like it's a never ending exposure. And so, like I said, the exposure to the microplastic has infinite ways. Whether it is the bowl, the toys, the containers. And then of course it doesn't help that dogs lick and chew everything, so that they will ingest also larger amounts that water simply leaks from containers. So this is, like I said, is a multifactorial, daily, chronic, additive exposure that has an impact. A recent study in Spain basically did put on paper, and so provided evidence of the contamination of commercially available dry dog food and with microplastic. And the dog food contained twice as much microparticles than the cat food, which I found a very interesting finding. And so microplastics are bad for the gut. So they disrupt your microbiome and your intestinal barrier. And so this is something that we know in people, and I don't have any reference in dogs specifically, but I cannot imagine that eating a plastic diet, as this authors in Spain called it, is a good thing for your gut, right? And to make things a little bit more complex, it's also true that we have exposure to heavy metals. Heavy metals are released in the environment, and so they are detected they come from the primary source of the food used for the preparation of the diet. And so here you have it in the diet, and so of course they disrupt the gut microbiome, and here again is a one more insult that can basically progressively over time kind of increase the likelihood of development of allergic sensitization. And then living in the city, then you're exposed to the traffic and the air pollution. And so the question is, what is the evidence that this matters? Okay, before looking at what we know, let's look at what air pollution actually is. And so it's this combination of gases and particulate matter. The particulate matter is the one that seems to be the most toxic of all, and is classified based on size.
So that basically you have the larger particles that is basically 10, and then the fine, which is 2.5, and then the ultra fine, which is the nanoparticle. Those are the ones that basically they don't stop at the epithelial barrier. This is something they kind of are go straight into systemic circulation. This is particularly true after, let's say, a fire. And so that is why they're particularly damaging. So the smaller it is, the worse it is. And just to put things into perspective, pollen is large, is 30. Dust mites are large, right? So that you don't absorb it systemically as opposed to the nanoparticles, which you do. So dogs that move in the city, depending on the air quality, are also have to deal with that. And there are some studies that actually looked at the effect of indoor air pollution on atopic disease in dogs. And so these are some of the figures from that publication where basically they found that dogs that were diagnosed with AD lived in houses that had a higher amount of particulate matter 2.5 or 10 compared to the control dogs, the dogs that didn't have atopic dermatitis. And that there was a direct correlation between the amount of this particular matters and the severity of the atopic dermatitis and the amount of barrier disruption. So that basically the transepidermal water loss, which was used to, to kind of have a sense of epithelial barrier function. It was the higher the amount of the particulate matter, the higher the amount of transepidermal water loss. This is consistent with the epithelial barrier hypothesis, right? That basically this disrupts the barrier function, and therefore you have more likelihood of atopic disease. Now, is it true that that's all there is? That basically is a disruption of barrier, as simple as that? Or is it possible that there are other ways that this pollution is that increasing the likelihood of atopic dermatitis more than just the physical damage to the skin? And so the same authors looked at epigenetic modification linked to air pollution. And just to take a step back, epigenetic changes are changes that don't involve DNA mutation. It's typically the addition of methyl groups or histone modifications. But these changes can be passed down to the offsprings, and luckily they can be reversed. And so that's where we have we can make a difference. But these epigenetic changes do affect how genes are expressed, and they're largely affected by our environment. And that is where we have the responsibility. And what these authors demonstrated, the same people that looked at the transepidermal water loss and air pollution, they also demonstrated that with pollution, exposure to pollution, you have upregulation of genes that are pro-inflammatory, a downregulation of genes that are anti-inflammatory. And then the final outcome, of course, in conjunction with disruption of the barrier, is that you have development of AD. And this actually can explain both AD in the owner and the dog in the same, living in the same environment, because this impact affects both species. So basically the take-home message is that when you have this high exposure to pollutants, they cause, yes, a direct irritation to your lungs, your skin, but also these epigenetic changes that then you can pass to the next generation. So that is the traffic and the air pollution.
But it's also true that smoking is bad, right? So that this is something we definitely have control, because while the other is a more global thing that, what can I do for the traffic? But certainly, quit smoking, that's something that we can do, right? And so what these authors basically did, they looked at dogs living with people that smoked, and mild, moderate, or heavy smokers, and they looked at the impact of that on the development of disease in their dogs. And third hand smoking is basically when the animal has exposure, not just through the air, breathing the same air where the person is smoking, but also the particulate matter that kind of then sits on the furniture, on the couch, and so on, and they cannot escape it, and they are exposed to it all the time. And so they did find a significant association between how much the owner was smoking and whether they developed atopic dermatitis and how severe it was. And then to conclude this, let's see what is happening more globally. Okay, and that has nothing to do whether you live in the city or in the country. And it's the fact that our climate is changing. Overall, we have higher level of CO2 every year, and that is kind of directly linked to the increase in temperature, and therefore also the increased likelihood of these extreme events like this massive wildfires. Okay, so let's look at these factors kind of like separately. So CO2, what does CO2 do? Well, for one, it affects the pollen. So CO2 is a plant fertilizer. So it kind of increases pollen production, also makes the pollen more allergenic. So you're actually changing how the plants are producing their pollen, the amount and the allergenicity. And so they would take, the researchers have taken the same type of plant, whether it is planted in a city and therefore exposed to a bunch of CO2, or in the country where there is less CO2 overall. And the amount of allergen in the city is higher than the same type of plant that is in the country. So that basically it does affect the biology of the plants. It's also true that now we have higher temperatures, so the summers are, they last longer, so that basically you have a more prolonged allergy season. So not only your pollen is more allergenic, but it also stays there for a longer time. We have this extreme wind situation that basically increases the spread of the pollen. And then overall, dogs are not bathed as often as people. And so they kind of tend to accumulate all that, and particularly on their skin. The other thing is the temperature has increased. And so heat stress has a major impact, has an impact basically on the gut microbiome, and it kind of increases your gut permeability. And so this is something that people need to be aware. And I still see people, jogging, Florida is a hot place, 90 degrees, and which is your whatever, 38 degrees Celsius, and they're still attempting to jog, with their dog. But the truth is, and I like the sign, dogs, have a coat, fur coat, the pavement is hot. And so this is a terrible thing to do. It's true that we want to exercise outdoor and we want to fight obesity, but that is definitely not the way to go about it. And then another thing that, is become unfortunately more common is this wildfires. And so the wildfires have a lot of negative effects. So the smoke itself, particularly if it's a smoke of a fire that affected an urban area, is full of this burned plastic chemicals, as well as metals, asbestos, and so it's very toxic. And the dust after the fire also has a bunch of fine particles
that basically are very damaging to our epithelium. So the toxins that come from the wildfire, because they're very small, and the particular, some of them is nanoparticles, they are systemically absorbed, they go in circulation, and so they have long lasting effect. And all our studies come from firefighters, and how basically they have this chronic, inflammatory diseases, including GI disturbances because of the chronic exposure to these toxins. So now this is becoming a more a common situation. So it's not just about people losing their property, it's about the impact that we're having on the environment, and also the impact that we're having on our pets that are obviously at the receiving end of all this. So to summarize, what we can say is yes, atopic disease is a complex syndrome. It is the result of genetic plus environmental factors, kind of summarized under the word exposome. Whether this is basically what we eat, how much we exercise, the antibiotics that we use, the level of stress, the pollution that we have in the air or through the foods, and whether we have exposure to a farm environment, a bunch of farm animals, or whether we are in the city. And there is an increasing amount of evidence to basically say that these environmental and dietary factors are critical. And whether we reach that threshold of development of clinical disease or not. And so that's something that we have control over to some degree. Of course, the global stuff we cannot fix, but there are other things that we can. So we can basically, as clinicians, make sure that we use less antibiotics than we've done in the past for a million reasons, right? Not only antibiotic resistance, but also the impact that this is having to our gut. We should just strive to use more whole food, minimally processed diets, and increase the amount of probiotics, increase a more natural lifestyle, exposure to farm animals, rural environments, trying to minimize when possible the exposure to plastics and various chemicals, help our animals to have a healthy weight, maybe some exercise, obviously not in the heat of the day. Understand how damaging these high temperatures are. And then as these wildfires are becoming more, sadly, more frequent, to also have a plan of what to do when we are facing these extreme weather conditions. And so this is what I had for you today. I know there's a lot of information. I hope it was not depressing. But this is basically what I could put together on the impact of the exposome and the development of allergies. So do you guys have any questions? Thank you very, very much, Dr. Marcela, for your lecture. It was delightful. I am really worried and delighted. I've already saw this lecture in the past and in the American Congress, but this one is a lot different from the other one like a year ago. So there was many things I've never heard of, including the explanations on how all these factors work to produce the what we are seeing, the phenotypic changes and the all the increase in allergic diseases that we are seeing. So, vocês têm alguma pergunta? I'm asking them if they have some questions. So I have some. So do you consider the kibbles a high processed food? The dry food? Do I consider what? Is a culprit or what?
It's a ultra processed or like a high processed, or can we consider it less processed? Because when you say, well, the canned food and the pouch is worse, right? Because it has the Maillard, the reaction and all the plastics and the BPA. But it are the kibbles also, can it be considered ultra processed? Yes. So it's like no way, no matter how you turn, right? So whether you pick dry or can, it's like almost pick your evil, right? So the not all kibble is equal. But most of the kibble is produced at high temperature and is considered, basically processed at high temperature for sterilization and so on. So has his sets of issues, right? So that's why it does make sense. And there were some studies that focused on this carb-rich, ultra-processed dry kibble. Again, not all kibble is the same, right? So I think that some is the composition of the kibble and how it's produced. But if people, let's say, and the economy is bad, right? So people will go for like the cheaper dog food and so on, that is basically has a lot of fillers, for lack of better words, Yeah. and substandard ingredients, then you obviously have more issues with that. Um, so I, like I said, not all kibble is the same, but depending on the quality, definitely you can consider that as a high processed food. Um, Yeah, I agree with that. Because sometimes like 2 years ago maybe I was talking to a nutritionist from here about this topic, and I was telling her this is ultra processed food, and this is something that we need, that we don't, obviously there's nothing that we can do for all the dogs, because this the food is not the raw food or the uncooked food is not a reality, the natural food for everyone. But she was really stressed when I said that the kibbles were ultra processed. And she was like, no, it's not ultra processed. You're saying the wrong thing. And now I was like, Well, I can clarify why this person answered like this, that it doesn't fit the same definition on the human side of ultra processed. Okay, so they basically, when we say ultra processed on the human side, they refer to a different type of food. So that basically, because the dog food that we use, the kibble, is basically intended is to be nutritionally complete for long-term use. It doesn't fit the same definition of what ultra processed food is on the human side. And so that's why I think sometimes the word gets in the way. The reality, I look at the reality of how it's produced. The reality of how it's produced is that it is produced at high temperature for extended periods of time. And so that you undergo certainly changes in the antigenic composition as well as the microbial stimulation. Now, I've seen some questions in the chat and so on. And so I don't have a brand that I can tell you. Okay. And I am in this dilemma myself. So I have my own dogs, and the more I read, I'm like, what should I do? So I can tell you this, that, and I know this is no study, but so I came from Italy, right? So in Italy at the time, when I was young, which I'm 60 now, so this was a long time ago, and so everybody was cooking for their dogs, right? And so that you would kind of do this variable diets, so basically whatever the owner was eating, you would give to your dog. And yes, sometimes you would have some dog food, but it was
was always supplemented with a lot of other stuff, right? And whatever you were eating some meat, you'll give that, and then some cheese and pasta and this and that. So basically, overall, these dogs were kind of getting a bunch of different stuff, which was variety, and also was human grade because it was the food of the owner, and it wasn't ultra processed, because when people were cooking their food, you were not cooking it for like hours at this super high temperature, right? So you were just simply cooking whatever you were cooking for yourself. So it was whole food, human grade, minimally processed food. And when I was a vet in Italy, it was common for us to have dogs coming to the clinic that were 20 years old. I remember, all these small dogs. My first job was in general practice in Milano, in a city, where basically most people had the small dogs, right? And they would come with all these Yorkies and small breed dogs, and they were all, they may not have had all their teeth, they had their tongue sticking out and so on. But the point is that they were in their 20s, so we did not have dogs dying, or 7, 8 years old, 10 years old. It wasn't a thing. And so paradoxically, it seems like, although I've not looked at studies, that the lifespan of pets now is not what it used to be. Now, I'm not saying we need to go back and do the raw diet. I think that has a different sets of issues. So we don't want to kind of, I don't want to recommend this to my owners when they come and they go on a tangent that they feed raw chicken to their dogs. I said, please don't do this, right? So I see that my owners are desperate to kind of like have a more natural thing for their animal, and I feel for them. I understand where that they have this desire. And I think that my suggestion at this point, at least what I'm going to do for myself, is to basically supplement this diet, with some variety of ingredients, of course, to be on the safe side, because there's some things that people should not feed to their dogs because they're toxic and so on. But basically to add stuff that is, some vegetables and some minimally processed high quality food, so that they have some variety, and kind of minimize the garbage food, but this is true for us too, right? That if you were to eat McDonald's every day, then it will disrupt your metabolism, and even after 2 months of eating this, you pack 50 pounds, and so on. So I think that common sense, I would say we need to go back to common sense, and kind of like a little bit of different things, and trying to minimize things that are not necessary. So I think that to have all this creamy stuff, and just because of convenience and all this, I was shocked when I looked at the ingredients of this pate food, that is actually very common for cats, and also for sick dogs, that you would kind of give them these cans to kind of like provide them with some high nutrition. But the truth is that in order to have that consistency, you need to add these ingredients to obtain that final result. And so I think short term, no problem. I think long term, then we need to kind of think about it. Yeah. That's I've never thought of this, of the creamy food and the cans, and that's what I was thinking on your lecture too. Because, well, the whole food diet, like the extra strictly natural, I don't think it's a reality for everyone, because all the supplements and balancing, it's harder in the day by day. But I think it's a good option would be like to add broccoli and vegetables, carrots, maybe blueberries, and maybe yogurt or something that could give the probiotics, the fibers, more natural way, and reduce the plastic, the toys,
I've never thought of the bed, the fiber beds, the plastic fiber beds. It's hard, right? If it's kind of like if you go back in your house and you look at all you have, it's hard. It's like, where do you start, right? I think it's such a pervasive situation that we are kind of surrounded by all this, and it did not happen overnight. And so I think that, that we need to kind of, I mean, I'm not saying we need to go back to the 1800, right? I mean, we are where we are. But if there is any minimal thing that we can do, can we use a rope toy versus a plastic toy? Can we use a metal bowl versus a plastic bowl? Can we cook for our animal, as opposed to constantly open a pouch of something that is easy to do? And then as veterinarians, of course, can we encourage probiotics? As a matter of fact, so it doesn't have to be just because you're sick and you have diarrhea, but Yeah. to basically do it is a healthy way to kind of like help your gut, and especially after you've had an antibiotic course, right? But in general. So if somebody comes, they say you are the general practitioner and you have young puppies coming to you, to have some common sense, basic visit to basically educate people on, what to do. Of course, some people may not have the money, they may not be interested in this, but there are owners that want to know this. And I think it's better if they learn it from us as veterinarians rather than to go on the internet and then get all kinds of distorted information and then go on a tangent and listen to some crazy breeder that says, yeah, you need to feed raw meat every day or something. Yeah, yeah. And then go to Instagram with the posts and all this kind of stuff. That's something we need to think about. I was even thinking to my three babies, three kids. I have three kids, and I was already, my God, how many plastic toys and all the three girls. They love the makeup and all the things, and I was like, Jesus, we have to stop this. Because then when you see all of these wooden toys for kids, I was like, well, this is just trendy. This is just to make it more expensive. But now you think, well, they might get that. They have their point. They have their point because all this plastic stuff in their hands all the time, in their mouth all the time. Right, because they're very oral, right? They're like a dog, right? They put it Yeah. right in the mouth. Yeah. Yeah. Yeah, well, yeah, we cannot change everything, but we need urgently to change something. At least what everything we can, because if we don't, we're going to have even more and more and more allergic diseases and uncontrolled allergic diseases. It doesn't matter how many medications for AD we have. We are not going to be able to control it if we don't make this kind of small changes as much as we can. Yeah, and the way I see this, of course, I'm a dermatologist and I work on allergies, but I think that this if we are able to make some of these changes is going to benefit not just the allergy, but it's like it has a broader impact because many of these chemicals are endocrine disruptors, and they also kind of affect your immune system and this low level of chronic inflammation that we have. So the benefit of lifestyle changes is not just the allergy, it's disease prevention in a more generalized fashion. And I think allergy is just one of the manifestations, but Yeah. I think that that's where we can have a broader benefit. Yeah, if we think of autoimmune diseases, if we think of the arthritis, we are in a place we always think of leishmaniasis,
because here especially here, when you think all this autoimmune reactions that they're having, like the leishmaniasis, and then all the manifestations that are getting worse and worse and worse, they might also have a link with the environment. When you think all this aberrant immune reactions in these dogs to these parasites, we might get even worse with these conditions. Right, because it's how the immune response replies, right, to the parasite. Yeah, possible. Yeah. Yeah, it's. I have one other question, Okay. very quick. Do you think when you said about feeding the same diet for the whole life, do you think it increases the likelihood of food hypersensitivities, or the imbalance of the allergic reaction with the environmental allergens and all the allergy pathogenesis? So in people, what they have found is, and this is opposite to what I was trained and what I was told when I started as a dermatologist and so on. But in people, we know that if you have kids, they're prone to allergy genetically because your parents have atopic disease. The best thing that you can do is to expose them to a variety of allergens early on, to not wait. So in the past, the original thing was allergen avoidance. That basically you will not, I say, expose them to peanuts because, that could quote make it worse, and they learned that it wasn't true. The early exposure to a bunch of different things actually was promoting a regulatory response, and it goes back to that input, right? Remember the little computer and a blank screen versus a bunch of different things. So it's the same. So it's the diversity of the food exposure that actually educate the immune system toward tolerance. And Mm. when they had kids where the parents had done avoidance, they avoided, cow milk and the eggs and the peanut, and thinking that they were going to protect it. And then the kid gets exposed to this allergens at age 2. Then they all got allergies. So that basically the answer was early on to just expose them. Now, when I started my residency in dermatology, this was 94, a long time ago, I was told by my mentor, no, don't do this, because I asked, I said, so he said, okay, should we say to people that you should change diet and expose them to a bunch of things? She said, no, 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 because this will make them, quote, more allergic. And then we will not have anything to use on a food trial, right? Because if you have seen, I don't know, chicken, beef, and lamb, and da 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 da, then what are you going to use for your food trial? Because the idea was that you could not, when the food trial, you had to use a novel protein, and you thought you could not be allergic to a protein that you'd never seen before, which we now know is not true, because there is this cross reactivity between different meat sources and so on. So that was also a false belief. And so early on, I encouraged people to stay on one diet so that if anything went wrong, then we had options. But with the knowledge of that we have now, I think it was a bad advice. I think that I would encourage people, if somebody has a dog, let's say where the allergies run in the family, I would basically give them a bunch of probiotics, because we know that probiotics can prevent disease. And I would just tell them, eat a pound of dirt every day and just eat a bunch of different things, as opposed to get this ultra hydrolyzed diet and don't touch anything else. I think that is not the answer. Again, I don't have the studies in dogs to basically prove this point, to say, yes, this is the case. But I think that based on our knowledge of immunology, I think that makes much more sense. Yeah.
For sure. And then we have so many patients that, oh, they are allergic. Let's just give the ultra hydrolyzed food forever. And then it's really, that's so much to talk about. Even it might be interesting even to change brands. Like you give Royal Canin and then you give Farmina and then you give ProPlan and then you keep changing and changing and changing, at least to make give different things. But we do it opposite ways. They keep eating for years and years and years, Okay. especially the very same diet every day. Yeah, so I think I also put myself in in the position of an animal. I mean, would I want to eat something, the same thing every single day? I mean, I'm surprised that some dogs just take it, you know, but there I know, Yes. you know, I also know that many eventually they get sick and tired of eating the same dry kibble every single day. So I think that maybe it's not so much an issue of changing brand, but I think that to kind of to increase some variety, owners can do it by adding safe stuff, you know, a bunch of different vegetables and you know and fruit and other things to kind of increase without running the risk of imbalancing things, but basically to give some antioxidants and different things. They're fresh, you know, that Yeah. you know that kind of is good for the gut. And then I would say probiotics. You know, I think that you know, some diets have probiotics, but the truth is that if it comes in a dry bag that it was not refrigerated, that bacteria is dead. Okay. So So yeah. if they say that they have probiotic, it's certainly not live, because you know the live probiotic needs to be refrigerated. And so, however, people want to give the probiotic, whether they want to give some kefir or they want to invest in probiotic capsules, you know, or whatever, but to basically give some live probiotic. I mean, Oh yeah. I know this is getting late, but there's one study that I thought it was very interesting that I read, and this was in kids. And they basically had the kids divided in two groups and playing. One was playing in real sand, dirt, in your sandbox, you know, like the old soil, you know. Basically, it was just a regular playground. And the other one was an artificial synthetic sand looking thing, but it was basically sterile. It was no soil. It was just, you know, the sterile thing. And what they found is that the kids that were only exposed to the synthetic sterile thing were more likely to have, you know, dysbiosis and allergies versus the ones that actually played with the real soil. And chances are they probably maybe even ingested some of it, and or they had exposure through their skin because you know that was actually regular dirt, you know. So I think that there is this we need this exposure to beneficial live bacteria that come from the environment. We have somehow become too remote, right? So if you live in a city and the only thing that you touch is pavement and cement, you have decreased exposure to regular soil, you know. And granted, now, you know, we obviously have the contamination of all these chemicals in the soil, but the point is we have co-evolved with this beneficial bacteria, and so our body needs it for immune regulation. And however we give it, you know, whether it's through a capsule or through, now they have sprays, you know, with the probiotic and so on. You know, however they, you know, we want to do it in a way that we feel comfortable, but I think that we cannot override that. You know, we need to have that microbial exposure. Yeah, and the probiotics are in all this context with that we are living. The probiotics are kind of the one of the only ways to increase the exposure. Yes.
So I see a question, are probiotics for human useful for dogs? And the short answer is some, not all. So because probiotics are, some probiotics that are for people are not probiotic for dogs, but some are. So Lactobacillus rhamnosus GG, for example, is a probiotic in both species. So that basically is able to, stay in the gut of dogs. And so, and the same is true for humans. And so, but that's not true for all. So that when owners ask me, what probiotic they get, if they want to get a human product, they need to kind of look at the ingredients and see what's in it. And the LGG is the one that has been studied the most, where we have the strongest level of evidence. And that is beneficial for dogs and not just people. But it needs to be refrigerated. It needs to be so the probiotics can help the immune system in different ways. So in other words, even the dead probiotics can have an impact on regulating your immune response. But to establish a residence in your gut, they need to be live. Otherwise, you constantly have to give probiotic, but the effect is not the same, right? Because they're dead, and all they can do is basically, they're not producing your antimicrobial peptide, Yeah. dead. They can stimulate your T cells, yes, because of the bacterial product, but you don't have all the benefits that come from the live probiotic. Oh, yeah, because well, when you will look at the products, we have some that are like a paste product that it's not refrigerated. We have some capsules lyophilizated, and we have the liquid drops. I bought some liquid drops for my daughter in the US, but it's like over the counter drops of probiotics. But that might not be that alive anymore. Right. So how about, you have kefir? Kefir is this, Yeah. yeah. So that is, you refrigerate. So that, Oh, yeah. yeah, so that is a live probiotic. So this is beneficial for your daughter, and it can be beneficial for dogs too. So you can kind of put a little amount on their food and see if they like it. Most dogs like it. And you can get the plain one that doesn't have a bunch of artificial sweeteners and all this other stuff. And But it so, has milk. yes, it's true. And so unless you're concerned about a milk allergy, but that is not a common allergy in dogs. So Mm. they may enjoy, and that's actually a cheap way to give some live probiotics. So that people, you don't have to go crazy, buying these expensive products. So sometimes I find that, things can be simpler than what we think, right? A lot think simpler because I was already thinking of all the kinds of probiotics we could buy. But yeah, this is even thinking that the milk allergy is not very common. In my experience, is not. So I'm not saying that here and there you may not have a patient that has it, Yeah. but it's not really a primary issue. Oh, that's interesting. Let's see that if we have some other questions, the different ones. Humberto asked, in adult AD patients changing from kibbles to natural food, would it be possible to find similar effects in the study you presented from beaches to offsprings? It's a very good question. So I am not aware of a study that has specifically looked at that in adult dogs, but I can tell you out of personal experience that I've had animals that, I had, quote, diagnosed with a chicken allergy, and but they were able to perfectly tolerate if you were to cook chicken and not use a chicken-based diet.
they were perfectly capable of handling the basically the whole food minimally processed cooked diet, but they were not able to handle the commercially prepared diet. So I believe that there is a subset of patients that actually will benefit from a dietary change from the, and give them a vacation from a commercial diet that has all this other stuff in it. Whether this is a true food allergy or not, but certainly I've seen dogs that could not deal with the commercial diet, and they were perfectly fine when they were switched to a balanced home cooked diet. And the way we did it, I asked the nutritionist to basically give me a recipe, or at least percentages and ingredients, and then we would supplement with, basically vitamins and minerals that were not flavored. It was, it's like a powder where you could kind of add, the little scoop of that, and to kind of balance itself out. And so, but the ingredients are very simple. Typically had one main source of meat and then one main source of carbohydrate, whether it was, potatoes versus rice or pasta or barley or whatever. And then to balance vegetables, and basically they were well controlled that way. Now, um, you need to find owners are willing to cook, so some people they don't want to do it. But the truth is, with a little bit of organization, people can just cook a large amount and then kind of make little portions. And so it doesn't really have to take a tremendous amount of time, that people say, "Oh, I don't have the time," but it's not. It's more like a mental thing, that is it's not the end of the world. My Yeah, well, here I see in my experience, there are many owners that are willing to do that. And they come to us to ask, well, do you think changing for a natural diet will change my dog's allergy? And the first thing I would say would be no, because otherwise you're going to be give chicken. The same way if they're allergic to chicken, and then now this made me think out of the box. I think I'm Right. gonna I'm gonna Nossa, qual raça? The other thing that I am gonna throw in there. E quem são I, os veterinários deles? Rapaz, eu tenho uma amiga daqui, que a uh, irmã dela fez veterinária, Ana mas ela não Beatriz, trabalha você está com o na área, microfone mas fez aberto. Okay. Obrigada. Yeah, I think I'm gonna encourage more my owners, everyone who wants to do at least do a mixed diet with a kibble, but with some natural portions. The other thing, Larissa, is this: if you have dry food, you also have an increased risk of having storage mites in it, right? So Yeah. right, so people open, let's say at the beginning you don't have them, but unless you go through this dry dog food at the speed of light, if you are in an environment, where basically you have a large bag, and then it takes you several weeks to finish this bag, even if the bag is inside, unless it's in a hairtight sealed container, like just closing the bag, like that, is not enough. And so you get storage mites. So I wonder now, thinking back, if some of the dogs that couldn't deal with the commercial dry dog food, was it because it was ultra processed, or was also because they had a storage mite allergy? And so basically going on a freshly prepared diet helped them because they didn't have that storage mite anymore, right? So I think that, yes, if people ask you, I would say, well, we don't know for sure, but some patients may get better, and for a variety of reasons.
Yeah, and we see them all the time. Some people comes to say, well, they changed a lot when they started eating natural food, and I would say, oh my God, I don't think this. They really want to believe this, but that's something to think about. Even for my dogs, I buy this big bag of food, and then as much as it lasts longer for me, it's better. But now I'm starting to think maybe not. Well, put in the free, maybe put it in containers, but now again, now it's a Ziploc container as is plastic. You know, Yeah. that's what I said to my owners at times, I said, oh, well, put in the freezer. But how are they storing this? In plastic. In plastic, In yes. plastic. So they're making these little portions and freezing them so that you don't have this huge bag. And so it's almost like the more you start thinking about it, it's very difficult to avoid all of these things, right? Yeah, it's impossible. Yeah, it's impossible. And so, but maybe having even just like an airtight, those kind of glass containers that people used to use to kind of store vegetables long term, that's airtight, but it's Yeah. and so I think, maybe that could be an option, or just simply, buy a smaller bag so that it doesn't stay for extended periods of time. You know, it's something, you kind of find the compromise that is reasonable, depending on the situations. But I guess now I never say never anymore. When people Yeah. come with these things that in the past I would be like, oh no, that's impossible. I'd be like, nah. Now Yeah. I'm like, sometimes you say, well, it's unlikely, but maybe let me think about it. Let me consider, and then be open-minded to see, and learn, because every patient is different, and we don't know what makes a difference for that individual. Well, yeah, I think it's always good if we give it a try and try to think to change whatever we can change in this, because the climate changes we cannot do much as persons. It's just like only voting for the right candidates. That's something we can do, but nothing else, not much. But all those small changes we can do. Yes, I hear you. Yes. All right. So, is there any other questions? All right. So, and then I'm gonna thank you so much for this incredible lecture. It was amazing. Really, it was one of the best lectures I've heard in the lately. It changed a lot all the knowledge, and I see all the people they loved it also. So, thank you very much for your contribution with our community. You're most welcome. If you guys have any questions or thoughts after the fact, my email is my last name at, I should have written it, but it's at UFL, so UFL like Florida, .edu like education. And you can send me an email, you know, and I'll be happy to reply. Yes, that's it. That's the one. Thank you, Ricardo. Thank you. Yeah, because I'm sure we are going to all keep thinking of this. This is going to be something that we are going to keep thinking. And it was very out of the box lecture. Thank you very much, not only for this lecture, but also for your contribution in the studies and in veterinary dermatology. You do a lot for the whole world, and that's something it's really amazing. Thank you. My pleasure. It was a great honor. Thank you very much. And if you want to stay with us, but now it's going to be in Portuguese. So, Portuguese is really bad. well, Spanish, I and yeah, something. Portuguese, no, it's different. So when I say I go to Argentina, I can kind of survive. But when I go to Brazil, I'm kind of like, I don't understand that well. So it's some different.
Yeah, it is different. It's kind of like a mix between Spanish and French, and I don't know, but it's the sound is different. Some words I can make up, but many of them I get lost. So Yeah, I think this is something very interesting because we can understand Spanish well, okay. French not much, but Italian is something that we can at least get the context of the conversation. But for the others to understand Portuguese is worse, I think. Yeah, it's interesting you say this, because to me Spanish is closer. Of course some words are different, but overall, I can kind of make the general sense of a sentence. So Yeah. yeah, I congratulate you on your English. Your English is very good. And I hope that my English was somewhat understandable so that people could follow. And then you have your slides, and so you can kind of read. So No, your English was great, very clear, and for us it's easier to understand English from people from other countries than the Native Americans because they speak very fast, fast, yeah, and they have the accents, and it was perfect. very good. Very, Hope to see you in Lily. yes, yes. Well, you have a great evening. Thank you for the opportunity. Thank you very much. It was very pleasant. Bye. Bye. Ricardo. Oi, gente, boa noite. Vamos passar para o português, então, né? Facilita um pouco. Espero que vocês tenham aproveitado, vocês tenham conseguido entender, porque realmente, gente, que aula fora da casinha, fora da caixa, assim, né? Meu Deus. A gente tinha assistido essa aula dela lá no americano, mas essa foi bem melhor, foi muito melhor. A gente já amou essa aula no americano, mas essa, olha, essa ela se inspirou. É isso mesmo, né? Uma oportunidade ímpar, uma oportunidade única. Eu estou feliz de ter tido essa oportunidade agora. Não estava no americano, então eu estou muito feliz. Que bom. Nossa, eu vou ficar pensando muito nisso a partir de agora. E medo, né? Muito medo. É, um pouco depressing mesmo, né? Bom, vai lá, Ricardo. Exato. Agora vamos ter uns minutinhos aqui com a Virbac para apresentar os novos lançamentos e depois a gente vai para a última palestra. Isso. Obrigado, Larissa. Obrigado, Rita, Romeica, que está aí na organização também. Eu prometo ser bem breve, né? Eu não quero atrapalhar aí o andamento do evento, né? Porque ainda temos mais uma palestra, uma mesa redonda, mas eu acho importantíssimo a gente aproveitar esse momento para apresentar para vocês, principalmente quem não teve a oportunidade ainda de ver, o nosso mais recente lançamento, que é o Ketoclor. O shampoo está um pouco mais, né? Esse novo shampoo da nossa linha terapêutica está um pouco mais aí de um mês, quase isso, né? Um mês no mercado. E está trazendo para a gente aí já resultados muito positivos. Hoje a Larissa comentou comigo, né, que ela já tem tido resultados muito positivos com o uso do produto, eu tenho tido outros relatos, então é um produto que realmente traz alguns diferenciais para a gente aí no mercado, tá? Então, para apresentar para vocês essa novidade que a Virbac está trazendo, é um produto, é um shampoo terapêutico, como eu disse, da nossa linha, né, de tratamento, que é uma associação para o tratamento das infecções de pele, sejam as infecções bacterianas ou fúngicas, porque ele vem com uma associação, a associação da clorexidina, o princípio ativo que já é muito conhecido por nós, aí é presente aí nos principais guidelines, ainda consta, né, nas principais diretrizes publicadas, como o princípio ativo de eleição para o tratamento das piodermites bacterianas, né, das infecções bacterianas da pele, e agora associado à potência do cetoconazol, como antifúngico, né? Então, o que a gente tem no mercado hoje, em termos de tratamento antifúngico, é mais voltado para o miconazol, né? E agora a gente traz um shampoo com outro antifúngico azólico, que é o cetoconazol, na concentração de 1%, né? E por que trazer essa combinação, né? A Virbac já tem na nossa linha, como vocês bem conhecem, o Hexadene. O Hexadene é um shampoo à base de gluconato de clorexidina na concentração de 3%, e que a gente sabe que na concentração maior, a concentração de 3%, existe aí a ação não somente contra bactérias, mas também
contra a levedura. No caso, a gente está falando de levedura, principalmente a malacésia, né? Então, para o tratamento da malacesiose. Então, por que a Virbac resolveu trazer uma associação? Vocês vão ver que existem diferentes formas de indicação para um shampoo que é só a base de clorexidina e um shampoo que é uma associação de clorexidina com o antifúngico, tá? Então, é uma necessidade que a gente tem aí no mercado. Bom, falando um pouquinho sobre o Ketoclor, ele é um shampoo terapêutico, como eu já disse, então ele é um shampoo, ele é um medicamento, né, efetivamente registrado no Ministério da Agricultura como um medicamento, com uma formulação exclusiva que vai ajudar no controle dessas infecções bacterianas ou fúngicas, graças a essa combinação que a gente tem. E ele, pessoal, foi especialmente formulado pensando, né, nas infecções de pele dos pacientes alérgicos, dos pacientes atópicos, mais especificamente, né, dos cães com dermatite atópica. Por quê? A gente sabe da relação, obviamente, que existe entre a alergia e as infecções, né, a predisposição que existe ao processo infeccioso secundário nos cães alérgicos, e o estudo de eficácia do Ketoclor foi feito com pacientes alérgicos, que já são cães com pele mais sensibilizada, com alterações de barreira cutânea. Então, a gente precisava garantir que o shampoo que vai tratar essa infecção não fosse agredir mais a pele desse paciente. E por isso que o estudo de eficácia do shampoo foi feito especialmente para esses cães e a formulação pensada especialmente para esses cães alérgicos. Tudo bem? Bom, indicação de uso. A frequência indicada é de 2 banhos por semana, tá? Então, a gente indica utilizar 2 banhos por semana. E a duração do tratamento, de 4 a 5 semanas, tudo bem? Então, isso vai depender, obviamente, do quadro, né? Mas de 4 a 5 semanas de tratamento com 2 banhos por semana. A gente indica aplicar o shampoo sobre a superfície do corpo e massagear uniformemente até formar uma espuma e sempre deixar aquele tempinho de contato ali de 10 minutos, que é importante para que dê tempo do princípio ativo agir, tudo bem? Antes de enxaguar. Uma outra novidade é que a gente tem a indicação no rótulo, né, na bula do shampoo, do volume do shampoo que vai ser utilizado, que deve ser utilizado, de acordo com o peso do animal, né, do cão, do paciente que vai utilizar o shampoo. Então, essa tabela, ela facilita a gente na escolha dessa dose ideal, evita desperdício, né, evita que se use muito shampoo, facilita ali também na hora da prescrição, tá? Então, essa informação, a gente encontra ela no rótulo ali do shampoo. E uma outra novidade desse shampoo que eu acho incrível, pessoal, é a estabilidade em uso de 12 meses. Tecnologia Virbac, uma tecnologia que garante que mesmo depois de removido o lacre do shampoo em uso, a gente consegue manter a estabilidade dessa formulação, incluindo clorexidina, todos os princípios ativos, por 1 ano. Então, essa estabilidade em uso, ela é muito importante para garantir essa segurança de uso, mesmo aí ao longo de alguns meses ou de algum período aí que o shampoo esteja aberto, já em contato com o oxigênio, tá? Então, isso é importante porque nem todos os shampoos que a gente tem hoje no mercado garantem essa estabilidade em uso, tá? Muitas vezes a gente pode estar aí dando banhos, né, no animal com um shampoo que já está aberto há um certo tempo e esse shampoo já vai ter perdido a eficácia, tá? Vou citar rapidamente as vantagens técnicas. Primeiro, falando rapidamente da clorexidina, a gente conhece muito bem já o princípio ativo, é um princípio ativo de eleição aí para o tratamento das piodermites, como eu já citei, né? E a gente tem aqui, no nosso caso, no Ketoclor, uma concentração maior de clorexidina em relação ao nosso principal concorrente. Então, estou falando de uma concentração de 2,3% de clorexidina contra 2% no nosso principal concorrente. Do hexadene é um pouquinho maior, lembrando, é de 3% no caso do hexadene, porque a gente tem somente a clorexidina, tá? E aqui a gente vai ter a associação com o cetoconazol, o que permite a gente utilizar uma concentração um pouco menor e evitar os efeitos colaterais relacionados com a clorexidina, principalmente o ressecamento cutâneo. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre o outro princípio ativo da formulação, que é a grande novidade da fórmula, que é o cetoconazol, né? Então, como eu disse, o cetoconazol é o antifúngico azólico que está presente na nossa formulação do Ketoclor. Daí que vem até o nome do produto, né? Ketoclor, o keto vem de cetoconazol, né? E o clor de clorexidina. E o cetoconazol, de acordo com alguns estudos, com alguns trabalhos que a gente encontra aí na literatura, possui algumas vantagens e alguns diferenciais em relação ao miconazol. O que a gente encontra? Maior penetração no extrato córneo
E essa capacidade de penetrar no extrato córneo, que vem de uma maior afinidade da molécula pela queratina, faz com que essa penetração seja de 7 a 14 vezes maior pro cetoconazol em relação ao miconazol. Então, isso garante também uma penetração aí do princípio ativo em extratos, em camadas mais profundas da pele, tá? Um efeito residual, que também é relatado em literatura, graças a essa maior afinidade à queratina, a gente consegue, o cetoconazol consegue permanecer mais tempo ali em contato com as células da pele. Uma ação anti-inflamatória, isso é muito interessante, mas existem relatos aí na literatura de que o cetoconazol ele também tem alguma ação anti-inflamatória, o que é muito benéfico nesses pacientes com dermatite atópica, com infecções secundárias, né? Porque vai ajudar a reduzir esse processo inflamatório também. E resolução mais rápida, né? Aqui a gente tem alguns estudos, principalmente estudos in vitro, que mostram que o tempo de ação do cetoconazol em matar ali as malacésias, né, principalmente as leveduras, é mais rápido do que o do miconazol. Então, o tempo de ação é mais rápido. Tá? Então, essas vantagens, elas tornam o cetoconazol de uso tópico, a gente está falando aqui do uso do shampoo, obviamente, superior ao miconazol em vários aspectos. E, por fim, eu acho que um grande diferencial do nosso shampoo também, do Ketoclor, que a gente tem aí no mercado, é a nossa tecnologia SIS. Só para falar, é uma tecnologia que vocês já devem conhecer, porque ela está presente em outros produtos da nossa linha, como no Alermil, no Sebolitique, no nosso Physioderm Spoton, no nosso banho seco, né, no Physioderm Banho Seco. São todos produtos que têm hoje essa tecnologia. E em que consiste essa tecnologia? Ela é uma soma ali de duas tecnologias já muito conhecidas da Virbac, a tecnologia glico, né, que é a tecnologia dos açúcares, monossacarídeos, poliglicosídeos, que vão diminuir a aderência de micro-organismos na superfície da pele, e de uma outra tecnologia, que é a tecnologia Defense. O que é o Defense? São extratos vegetais que vão estimular ali a produção de peptídeos antimicrobianos. Esses peptídeos antimicrobianos são a primeira linha de defesa da pele dos animais, dos cães, dos gatos, nossa também, né? E a tendência é que existem algumas alterações na produção e na liberação desses peptídeos antimicrobianos na pele do atópico. Então, essa tecnologia ela vai estimular essa defesa natural do organismo, né, a liberação desses peptídeos, corrigindo essa deficiência que acaba acontecendo aí na pele do atópico. A doutora Larissa Bottoni vai ter uma palestra em que ela vai falar bastante para vocês a respeito disso, entre outras coisas, mas ela vai falar para vocês também a respeito desses peptídeos antimicrobianos e da importância deles para essa defesa da pele. Então, é uma tecnologia que vai ajudar também na correção dessa desbiose, que vai ajudar ali também a pele desses cães atópicos. É uma tecnologia que não somente trata a infecção, mas efetivamente ensina a pele como ela deve se defender, né? Ensina a pele a se defender, tá? Em termos de posicionamento, eu volto numa pergunta que eu fiz lá no início, né? Se a Virbac já tinha o Hexadene, que é um shampoo à base de clorexidina, por que a gente está trazendo o Ketoclor para o mercado? E como eu disse, existe uma diferença e algumas diferenças em termos de indicação de um ou de outro shampoo, tá? Então, como que a gente está posicionando esses dois produtos da nossa linha? O Hexadene é um shampoo à base de clorexidina 3%, que vai ser mais indicado para os casos de piodermites bacterianas superficiais ou externas, né? Ou podemos dizer piodermites bacterianas superficiais ou de superfície, né? A gente encontra essas duas nomenclaturas aí na literatura, ou seja, das camadas mais superficiais da pele ou alguns tipos ali que só ficam realmente na superfície da pele, o Hexadene vai ser mais indicado. Casos mais simples, de primeira ocorrência, casos em filhotes, né? Muitas vezes o filhote ele pode desenvolver alguma infecção de pele que não necessariamente está correlacionada com uma doença alérgica, pode estar, né? Mas a gente nessas primeiras visitas do filhote ali muitas vezes não consegue fechar o diagnóstico, né? Então o Hexadene estaria mais indicado. E para os pacientes em crises mais agudas, né? Aquele paciente mais perfil TH2, a gente pega alguns trabalhos ali em que o paciente que tem um perfil de resposta imunológica TH2, ele tende a ter a pele mais vermelha, a pele mais irritada, né, eritema da pele. Essas lesões mais agudas vão melhor, né, e a gente consegue tratar melhor com o Hexadene.
Já a associação, que é o ketoclor, né, a clorexidina com o cetoconazol, a gente vai indicar para os casos de infecções mistas, que são a grande maioria dos casos de malacesiose, né, quando a malacésia é o problema principal, e como adjuvante no tratamento das piodermites profundas, né. Piodermite profunda, a gente requer, né, o tratamento sistêmico, muitas vezes, um antibiótico, mas a terapia tópica, ela vai funcionar como um adjuvante aí para esses casos. E o ketoclor é uma excelente escolha. Casos de piodermites recorrentes ou recidivantes, cães com dermatite atópica, que normalmente têm essas infecções de forma recorrente, né, sempre que tem novas crises, né, que tem as recidivas dos casos aí de dermatite atópica, muitas vezes isso cursa com reinfecções, né, com a infecção secundária da pele, e para esses casos está mais indicado o ketoclor. E os pacientes de perfil mais crônico, né, o que são os pacientes que têm ali o perfil TH1, TH2, né, são os pacientes que têm, além do eritema, aquela pele mais crônica, sinais de hiperkeratose, sinais de hiperpigmentação, aquele paciente que parece que não começou a se coçar ontem, né, que se coça já há muito tempo, que tem lesões já há muito tempo. Então, para esses casos, o ketoclor é uma indicação melhor. E aí, só para mostrar para vocês, pessoal, porque o estudo de eficácia desse produto ele é muito interessante. Ele foi conduzido aqui em São Paulo pelo Dr. Ronaldo Lucas, e ele reuniu ali um N interessante de animais, né, um grupo de 33 cães com dermatite atópica e infecção secundária, tá? E esses cães foram tratados com ketoclor, um grupo desses cães, né, metade deles, e o outro grupo, que é o grupo controle, foi tratado com um shampoo neutro. Esses animais receberam 2 banhos por semana, por 5 semanas, tá? E aí, olha só o que foi observado, né, em relação a resultados. Uma redução rápida e significativa do prurido, 70% no grupo tratado em relação ao início do estudo, tá? Então, uma redução aí bem significativa do prurido, e 62% de redução no score de lesões, né? O K10-4, o score lesional, reduziu aí em 62% nos animais do grupo tratado em relação a esse mesmo grupo no início do estudo. Então, a gente tem aí um resultado muito interessante de redução dos sinais clínicos. E a contagem microbiológica, né? Também houve um resultado muito positivo, sendo uma redução ali, em média, uma redução significativa ali na contagem de cocos e também uma redução significativa na contagem de leveduras. Olha só, quando a gente olha para as leveduras, né? Saiu ali de uma contagem média de 6,7 no controle negativo para 0,4 no grupo tratado. Então, realmente, uma diferença muito grande em termos de contagem microbiológica, aqui pensando nas leveduras, né? E esse é um dos animais que participou do estudo, a gente vê que realmente é um animal que tem lesões que mostram aí uma certa cronicidade do quadro mesmo, e uma resolução muito importante para esse paciente, que foi observada ao final do estudo, tá? Esse estudo também observou o OGAT, que é a avaliação dos tutores, né, ou o grau de satisfação dos tutores em relação ao tratamento, o que para nós é muito importante, né, porque se o tutor não percebe a melhora do paciente, né, ao longo do curso do tratamento, ele tende a desistir, ou ele tende a procurar por um outro veterinário, né, ou por uma outra solução, ele acaba não insistindo. Então, a percepção do tutor, ela acaba sendo muito importante quando a gente pensa nesses quadros aí de doenças alérgicas e principalmente aqueles com infecção de pele, tá? E aí, olha só, a gente teve 100% de satisfação dos tutores no grupo que foi tratado com o ketoclor, sendo desses 100%, 74% dos tutores relatando uma experiência excelente e 26% relatando uma experiência boa com o uso do shampoo nos seus animais. Só para fins de comparação, no grupo controle, apenas 28% dos tutores consideraram a resposta terapêutica como sendo boa ou excelente. Então, realmente, um shampoo que, pela avaliação dos tutores, se mostrou também excelente, né, superior. Certo? Então, eu falei um pouquinho rápido, né, mas a gente não tem muito tempo, era realmente só para trazer para vocês algumas informações aí relevantes a respeito desse novo lançamento da Virbac. Para que vocês possam se aprofundar mais, né, no dia 27 de agosto, então já marquem nas agendas de vocês aí, o Dr. Ronaldo Lucas vai fazer uma palestra no VetSmart sobre o ketoclor. Então, nessa palestra, no dia 27 de agosto, o Dr. Ronaldo Lucas vai
trazer um pouco mais os dados aí do estudo de eficácia, falar um pouquinho mais da experiência dele com o uso do Ketocor. Então, vejo vocês lá também. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, eu estou à disposição. Bom, então, Rick, maravilhosa apresentação. Realmente, assim, eu tenho percebido uma diferença grande do Ketoclot. Falei isso hoje, né? Falei, olha, não é por nada, não. Assim, Verdade. realmente, eu percebi uma diferença enorme nele. Eu já gostava muito do Hexadene, já era meu carro-chefe, mas eu notei uma diferença grande do Ketoclor. Ele Legal. realmente ele é bem superior. Não sei o que a Rô acha também, mas eu percebi uma diferença gritante mesmo. Ele é muito bom mesmo. Obrigado. Bom, vamos lá, gente. Então, vamos passar para a minha apresentação. Que responsabilidade, né? Falar. Depois, olha, vocês duas, viu? Me ferraram. Podia ser vocês. Porque a gente tentou dividir isso com o que tinha um pouco mais a ver com o tema, né? A gente ficou, não, então tudo bem. Graças a Deus, eu vou falar de tratamento, é só amanhã. Entendeu? É assim que a pessoa Ah, escreve. Era eu pra ter também. sido E Rita ainda hoje. bem que eu falo antes de você também, para não passar tanta vergonha, Romeica. Não, gente. Era. Não, pensamos assim, vamos botar a Rita para imunopatogênese hoje, mas não, vamos. A infeliz aqui que vai ficar com essa responsabilidade. Mas tudo bem, não tem problema. Realmente, Brilhe, meu tema parece Larissa. mais com ele. Arrase. Vamos lá, então, porque realmente esse tema tem mais a ver com dela, né? Que ela já falou sobre as barreiras epiteliais, então, agora, nós resolvemos fazer esse simpósio bem voltado para alergia. Então, por isso, a gente colocou o expossoma, a gente colocou a parte da imunopatogenia e a parte do tratamento que vai fechar com a Romeica, né? O tratamento também é uma responsabilidade grande, viu? Porque você vai falar de tudo, de tudo por tudo. Então, tudo bem, não acho que você está arrasando. Ó, então eu vou compartilhar minha tela. Aliás, é a tela inteira ou é a janela, hein? É melhor tela. É a tela inteira, Larissa, é melhor. Ó, então vamos compartilhar a tela inteira. Vamos ver se vocês conseguem ver, que já até me perdi, gente. Eu fiquei tão satisfeita com essa aula que eu até me perdi aqui da minha. Peraí, pronto. Ó, vocês estão vendo? Estamos. Sim, já apareceu. Ótimo. Bom, então, gente, para fechar as palestras de hoje, eu vou falar um pouco sobre as alterações de barreira cutânea e desbiose em cães com dermatite atópica e como que isso correlaciona com tudo que a gente viu hoje, né? Muitas das coisas que eu coloquei aqui, né, foi de leituras da professora Rosane, de que ela já falou, então algumas coisas eu vou até passar mais rápido, porque já esgotamos o assunto, né? Então, isso, assim, bem do que ela falou, que a pele é realmente uma interface entre o organismo e o ambiente, ela interage constantemente com o ambiente, ela funciona ali como um sensor, então a gente pensava antes na pele como uma barreira física somente, mas hoje a gente sabe que a pele vai muito além de uma barreira física, né? Ela vai funcionar como ela sente aquele ambiente. Eu gosto de falar isso até para os tutores. Ela faz um escaneamento do ambiente externo e, a partir desse escaneamento, ela vai modulando as respostas internas, as respostas imunes. E a forma como essa pele responde a esses estímulos externos, que vai depender do que ela está sendo exposta, da genética, né? E hoje a gente viu o quanto o expossoma é importante, né? E realmente, depois de tudo isso que a gente discutiu com a professora, a gente vê que realmente o expossoma tem uma importância bem maior até do que a genética, né? Então, a barreira física, ela faz barreira física, barreira imunológica, barreira microbiológica, barreira química, né? E os principais elementos da barreira cutânea, a gente vai ter a barreira química, que são os peptídeos antimicrobianos, que hoje já até a gente chama muito mais de peptídeos de defesa do hospedeiro, que é os host defense peptides. A gente tem as células do sistema imune, a gente tem as junções entre as células, que são as tight junctions, são as junções entre as células da epiderme,
E a gente tem essa barreira física. A barreira física ela é principalmente feita pela camada córnea da epiderme, e a gente tem a barreira microbiológica, né, microbiana. A camada córnea, ela é a principal camada protetora, né, e ela é formada, né, de queratinócitos embebidos ali em uma matriz lipídica celular, que é aquela analogia que a gente sempre faz extensivamente sobre o muro de tijolos, né, que os queratinócitos e os corneócitos são esse muro de tijolos, são os tijolos, e essa matriz lipídica extracelular é esse cimento que vai ter diversas funções, né? A dermatite atópica é uma doença inflamatória, pruriginose, a gente viu o tanto que ela falou, realmente a dermatite atópica ela não é somente uma doença cutânea, ela é uma doença inflamatória muito mais ampla do que a gente pensa. Antes a gente pensava muito desses anticorpos, do tipo IgE, hoje a gente vê que é uma célula, é uma doença mediada por células T, e ela envolve uma atuação conjunta de alterações aí de barreira cutânea, sensibilização a alérgenos, disbiose, expossoma, e tudo isso que a gente viu com maestria hoje, né? Então, ela é uma interface ali entre sensibilização de alérgenos, alterações de barreira, disbiose e as respostas às células T. E aí, essa revisão de 2022 ela é muito interessante porque ela entra bastante nessa que ela publicada pela ICADA sobre o microbioma cutâneo, a barreira cutânea e os peptídeos antimicrobianos. Então, o que a gente caracteriza como disfunção? O que a gente vê nessa disfunção de barreira cutânea nos cães com dermatite atópica, né? A gente vai ver ali alterações na matriz lipídica extracelular, defeitos nas proteínas estruturais do extrato córneo, disfunção dos peptídeos antimicrobianos. A gente pensava muito em redução de quantidade, hoje a gente vê que é muito além de apenas redução de quantidade, a gente tem uma disfunção mesmo estrutural e a desbiose do microbioma cutâneo. E aí, quando a gente fala o que a gente tem específico de cada coisa, né? A gente vai ter aí a matriz lipídica extracelular. O que nós temos de alterado nessa barreira cutânea? O que a gente tem aí de fatores? A gente vai ter deficiência de ceramidas, né? Então, isso é uma das principais disfunções da matriz lipídica extracelular. E essa disfunção, gente, ela não é só de quantidade, quanto a gente já pensou, né? Para simplificar, a gente fala, eles têm uma deficiência da quantidade de ceramidas, eles têm uma deficiência de ceramidas. Mas essa deficiência, ela não é só a redução. A gente tem, sim, uma redução global, uma diminuição, né, significativa ali da quantidade total de ceramidas e ácidos graxos, tanto na pele lesional quanto na pele alesional de animais atópicos. A gente vai ter uma redução de tipos de ceramidas, são vários tipos de ceramidas. Então, a gente vai ver uma redução maior na ceramida 1, na 9 e na NP. E as reduções dessas ceramidas, essa proporção, essa alteração de proporções, ela tem uma correlação com a gravidade da doença. Então, estudos mostram, né, que a ceramida NP, esse estudo mostrou uma correlação com a gravidade da dermatite atópica. Quanto mais reduzida a ceramida NP, maior é a gravidade da dermatite atópica. E a gente também tem uma correlação, né, de um aumento de colesterol, então, um aumento da proporção de colesterol na camada lipídica, né, dos cães atópicos, altera essa proporção lipídica e também está relacionada aí com uma disfunção. Então, você vai ter redução de ceramida e aumento de colesterol. Então, a composição dessa matriz lipídica extracelular, ela altera completamente. Além disso, a gente tem também uma falha no metabolismo das ceramidas. Então, o acúmulo de glicosilceramidas, o que são glicosilceramidas? São os precursores das ceramidas, né? Então, a glicosilceramida ela é armazenada naqueles corpúsculos, né, lamelares que ficam no queratinócito, produzido pelo queratinócito. E aí, quando a gente vai tendo o ciclo celular da epiderme, no final, né, quando já está chegando ali na camada córnea, esses corpúsculos lamelares eles vão fundir
com a membrana do queratinócito e vão jogar o conteúdo ali para fora. Dentro do corpúsculo, né, lamelar, a gente vai ter a glicosilceramida, que é um precursor da ceramida. A glicosilceramida, ela para que a ceramida tenha sua função, ela precisa ser convertida enzimaticamente em ceramida funcional. Então, a glicosilceramida, ela não tem uma função, né? Então, uma coisa que acontece desses cães atópicos é a não hidrólise na conversão enzimática da ceramida. Então, tem um acúmulo de glicosilceramida no extrato córneo que não é convertida em ceramida. E aí, a ceramida não vai exercer sua função adequada de retenção de ar, de líquido, de diminuição de perda de água transepidérmica, porque a glicosilceramida, que é a que está em grande quantidade ali, ela não vai exercer sua função adequadamente, porque não está sofrendo metabolismo. Outra coisa que acontece é a distribuição inadequada das ceramidas. Ela não está somente em menor quantidade, ela não está somente pouco convertida, a gente tem uma distribuição em ondas da ceramida na camada córnea. Então, ela vai se distribuir em forma de ondas. Então, áreas de acúmulo intercaladas com áreas de ausência, né, de pouca quantidade, de redução, e depois intercalado com uma área de excesso. Então, essa distribuição em ondas, ela não faz uma distribuição homogênea que protege realmente a pele e faz essa barreira. Outra coisa que a gente tem também é a organização desses lipídios. Esses lipídios, eles são desorganizados, né? Então, os lipídios, eles têm que se organizar nesse empacotamento ortorrômbico, que é essa representação aqui. Eles vão se orientar e se organizar dessa maneira, essa que organiza as lamelas dessa forma, né? E esta organização é que previne a perda de água transepidérmica e a função de barreira, faz a função de barreira. Na pele atópica, esse estudo aqui é um estudo muito interessante, né? Que mostrou que os cães com dermatite atópica, eles têm os lipídios desorganizados, eles têm esse empacotamento deles, dos lipídios da matriz lipídica extracelular, né, que vai ser essas ceramidas, o colesterol, os ácidos graxos, eles não se organizam de forma ortorrômbica, eles se organizam de forma hexagonal. E essa forma hexagonal não faz esse fechamento adequado em lamelas, que é o que a gente vê da matriz lipídica extracelular organizada em lamelas lipídicas. A gente vai ter um empacotamento que vai predispor a perda de água transepidérmica e aumentar os espaços intercelulares. Uma outra coisa que acontece é a esfingosina 1-fosfato. A esfingosina 1-fosfato é um lipídio da camada da matriz lipídica extracelular que atua não só como barreira cutânea e como redução de perda de água transepidérmica, hidratação. Ele é um lipídio que tem ação imunogênica também. É um lipídio que faz sinalização celular, estimula a captura de antígenos por células de Langerhans e atua também como um lipídio estrutural. E aí, os cães atópicos, eles têm uma redução significativa na esfingosina 1-fosfato, tanto na pele lesional quanto na pele alesional e no plasma, né? Então, a pele atópica, o que a gente vê é que existe além de não ter uma produção adequada, tem também uma degradação acelerada da esfingosina 1-fosfato. Essa aberração metabólica, né? E aí mostrando que se você tem uma concentração plasmática também reduzida desses esfingolipídios, isso não é um defeito localizado, você tem uma disfunção, né, uma aberração metabólica do metabolismo de lipídio que é sistêmico. E aí, na dermatite atópica, nas crises da doença, a gente observa uma redução maior ainda da esfingosina 1-fosfato. E aí, o que você tem de implicação nisso? Sendo um lipídio que atua na sinalização celular e atua na captura de antígenos, né, pela célula de Langerhans, ela pode estimular ainda mais as respostas alergênicas do que tolerogênicas.
A gente vai ter também as alterações proteicas que estão no extrato córneo. E aí a gente fala muito sobre deficiência de filagrina, né? Filagrina 1 e filagrina 2, né? Nos cães atópicos, esse tópico aí da filagrina ainda é um tópico bastante discutido, porque não são todos os animais que têm mutação de gene de filagrina, e nem todos os humanos também. As mutações de gene de filagrina, elas são muito mais estudadas na medicina humana, e na medicina humana, eles observam que tem realmente uma quantidade maior de pessoas que realmente têm a mutação do gene da filagrina. Mas os cães atópicos, eles apresentam uma redução importante, drástica ali na ausência da filagrina e da filagrina 2. E aí, nas crises atópicas, na pele lesional, essa redução ela é ainda maior. Então, não se sabe se essa deficiência de filagrina é algo genético. Esse gene ele não está correlacionado em todos os cães atópicos, nem numa maioria. Um estudo em labrador mostrou uma deficiência de filagrina e associada a um tipo de um gene específico, mas em outras raças isso não foi comprovado, nem nos Westes, que é uma raça muito predisposta, né? Mas o que percebeu-se em outros estudos é que a filagrina ela é mais degradada. Então, nas crises de dermatite atópica, você tem uma redução da produção de filagrina, né? E uma maior degradação. Né? A filagrina, quando ela é degradada, se você tem uma menor quantidade, né, uma redução, a resposta TH2, ela é capaz de estimular uma redução da síntese de filagrina. E a filagrina ela não é só uma proteína estrutural. Então, ela é uma proteína estrutural. O que ela faz? Ela alinha os filamentos de queratina no processo de queratinização. Então, ela estimula e ela contribui para a queratinização adequada da pele, né? Mas não é só isso que ela faz. A filagrina tem uma importância muito grande, que são os metabólitos da filagrina. A filagrina e a filagrina 2, elas são metabolizadas em Natural Moisturizing Factors, que são esses NMF. O NMF, ele é muito importante na hidratação e na manutenção do pH da pele. Então, por isso que ele chama Natural Moisturizing Factor. Ele atua muito, muito bem na hidratação da pele. A caspase 14 é a enzima que converte a filagrina em, né, Natural Moisturizing Factors. E aí, a hipótese seja que e alguns estudos mostraram isso, né, que a caspase 14, que é essa enzima, ela está reduzida na pele atópica. E aí, a consequência disso, você tem uma pele mais ressecada, um aumento do pH e disqueratose. Por quê? Porque o NMF, ele vai promover hidratação e ele vai estimular a manutenção do pH levemente ácido da pele. E aí, uma das coisas que acontece no cão atópico é o pH alterado, esse pH cutâneo aumentado. E o que a gente tem de implicação clínica nisso? Quando a gente tem um aumento do pH, você tem desbiose, porque, por exemplo, o Staphylococcus, ele gosta muito mais de um ambiente com pH mais básico do que mais ácido. O pH levemente ácido, ele é importante para manter o microbioma cutâneo. Se eu tenho uma alteração de pH, eu tenho uma alteração de microbioma cutâneo, tenho desbiose. Então, as mutações nos genes da filagrina são as principais deficiências percebidas das alterações genéticas nos humanos com dermatite atópica. Já no cão, né, ainda é um assunto controverso. Essa mutação, ela foi percebida nesses labradores, mas não se sabe se isso é primário ou secundário. O que a gente tem de maiores evidências hoje é que a filagrina talvez ela esteja reduzida, ela está reduzida na pele atópica e ela é principalmente assim secundário à inflamação crônica. Então, por enquanto, o que a gente tem de evidência, né, é essa redução da inflamação crônica. E aí a gente tem ali um ciclo vicioso de degeneração e degradação da barreira cutânea, porque eu tenho uma deficiência de filagrina, seja ela primária ou não, né, primária, genética ou secundária à inflamação, e aí com isso eu tenho uma redução dos NMFs, com essa redução dos NMFs eu tenho elevação do pH, e aí com isso eu tenho
alteração, né? Aumento de perda de água transepidérmica. Eu tenho o pH mais alto, ele vai inibir ainda mais a caspase 14 e a beta-glucocerebrosidase. A caspase 14 é a que vai converter a filagrina em NMF, e a beta-glucocerebrosidase é que vai transformar e converter a glicosilceramida em ceramida. Então, quando eu tenho uma queda de pH, uma alteração da quantidade de NMF, eu tenho uma alteração enzimática também. Eu tenho uma redução ainda mais da caspase 14 e ainda mais da beta-glucocerebrosidase. Então, eu tenho uma redução da conversão da ceramida ainda mais. E aí, com isso, eu tenho uma alteração na barreira, mais inflamação, mais entrada de alérgenos e mais estimulação da resposta TH2. E aí, além disso, né, além dessas alterações de ceramida, a gente vai ter também alterações naquelas tight junctions, que são aquelas junções oclusivas que fazem as ligações entre os queratinócitos, né, da epiderme. E aí, principalmente ali no extrato córneo, né? E aí a gente vai ter redução de claudina 1 e ocludina, que são essas proteínas importantes das site junctions. Elas estão significativamente reduzidas na pele dos cães atópicos. E aí, o que eu tenho com isso? Eu tenho um aumento ainda mais dos espaços intercelulares, porque você não tem uma coesão celular, isso faz a junção das células. E aí, com isso, eu aumento a permeabilidade da pele, eu aumento a penetração cutânea de antígenos e alérgenos e micro-organismos, e a gente vai ter também uma redução da corneodesmosina, que é uma proteína essencial para adesão ainda mais desses corneócitos. Então, você também tem na pele dos atópicos uma expressão reduzida delas, uma distribuição heterogênea, e aí isso percebe-se que essas alterações elas pioram ainda mais após desafio alergênico e após crise de alergia. E aí, a gente vai ter todas essas alterações, você vê aqui, né, as alterações para mostrar aqui como que os filamentos, né, de queratina, eles são alinhados pela filagrina. Então, essa degradação aí da filagrina em Natural Moisturizing Factor e a manutenção do pH. Então, quando eu não tenho essa quantidade desses fatores naturais de hidratação, né, eu tenho realmente uma redução da selagem contra alérgenos, maior perda de água transepidérmica e disfunção de barreira. Né? E aí, a gente tem também aí a disfunção dos peptídeos antimicrobianos, que também entram como uma parte importante aí da barreira cutânea, né? Então, os peptídeos antimicrobianos, eles são uma das principais linhas de defesa da barreira cutânea. Eles fazem uma ponte importante entre a imunidade inata e a imunidade adquirida. Então, eles são componentes da imunidade inata, eles fazem resposta imune inespecífica, mas eles estimulam também a imunidade adquirida. Então, o peptídeo antimicrobiano, ele ajuda a estimular a resposta T reguladora, e aí quando você tem uma redução, né, os principais que a gente tem são as beta-defensinas e as catelicidinas, então a gente observa na pele desses animais uma redução da quantidade desses peptídeos antimicrobianos, e não só isso, né, a gente vai ver aqui que a gente tem uma série de alterações, e essas alterações vão estimular desbiose, vão estimular aumento de perda de água transepidérmica por alteração de barreira e vão estimular também uma redução da modulação da resposta reguladora. E aí, qual que é a ação dele, né? Os host defense peptides, que são os peptídeos de defesa do hospedeiro, eles vão ser secretados ali no espaço córneo, eles são produzidos pelos queratinócitos, e eles também ficam nos corpúsculos lamelares, eles vão ser extrusados, eles vão fundir com a membrana, né, do queratinócito, e aí eles vão subir e vão ser liberados na camada córnea. E aí, são várias coisas, né? Que várias funções ali, várias alterações que a gente percebe. Então, a gente vai ver que
eles são produzidos pelos queratinócitos, eles estimulam, eles têm uma ação antimicrobiana direta nos micro-organismos do microbioma e dos que não são do microbioma e são invasores. E aí, esses micro-organismos, os peptídeos antimicrobianos, eles auxiliam ali no equilíbrio do microbioma, para evitar que patobiontes, por exemplo, patobiontes são micro-organismos do microbioma que têm uma possível ação patogênica, como, por exemplo, estafilococos, malacésia. Os peptídeos antimicrobianos ajudam nesse controle dessa desbiose e da quantidade desses micro-organismos. E aí a gente tem um equilíbrio do microbioma. E aí, esse estudo fez uma comparação, né, uma pessoa que estuda muito isso, é o professor Domênico Santoro. Ele vai estar no congresso da SBDV, no terceiro Congresso Brasileiro de Dermatologia Veterinária da SBDV, e vai falar sobre isso. Então, quem ainda não se programou para ir, eu acho que é um evento que a gente não pode perder de forma alguma, e ele vai falar, vai dar um panorama de atualização sobre isso, né? Ele fez esse estudo, ele comparou a quantidade e a atividade antimicrobiana desses peptídeos de defesa nas orelhas e também estudou a pele de cães atópicos e cães saudáveis. Nesse estudo aqui das orelhas, o que ele observou? Uma quantidade menor, né, de defensinas e catericidinas na pele dos animais atópicos. E aqui ele avaliou o efeito antimicrobiano e a quantidade na pele mesmo, não em orelhas. O que ele observou nesse estudo? Ele observou, nesse estudo, que não observou uma diferença efetiva na quantidade dos peptídeos antimicrobianos, mas ele percebeu uma ação antimicrobiana reduzida. E aí, o que a gente vê com essas coisas, com esses fatos, né, com esses achados? A disfunção dos peptídeos antimicrobianos, ele vai além da quantidade, né? Então, ele mostrou, né, nesses estudos aí que tem uma expressão de RNA mensageiro maior, né, para peptídeos antimicrobianos na pele atópica, o que é bem paradoxal, né? Que quando você pensa assim, vai ter menos, né? Por que ele está produzindo mais RNA mensageiro do que a pele normal? É uma tentativa ele vai tentar produzir mais, mas o que eles observaram é que, embora esses animais produzam mais RNA mensageiro, ele não chega a transcrever e produzir proteína. E aí, esse peptídeo antimicrobiano, ele não chega a ser produzido. Ele tem um estímulo maior, né, por causa até da quantidade reduzida, e aí, isso estimula mais ainda a desbiose. Uma outra coisa que eles perceberam nesses estudos é que a quantidade dos peptídeos, ela pode até ser normal e similar à de um cão normal. Mas o que eles perceberam foi uma retenção dos peptídeos antimicrobianos dentro dos queratinócitos, então uma redução da extrusão desses peptídeos. E aí tem estudo que mostra que tem uma redução geral uma retenção de corpúsculos lamelares nos queratinócitos. Você vai ter uma retenção de ceramidas, uma retenção de peptídeos antimicrobianos. Eles não são liberados na pele para ação, eles são até produzidos, mas eles não são liberados para que eles façam sua ação biológica. Uma outra coisa que eles observaram de alteração estrutural, né, nesses peptídeos antimicrobianos foi uma menor dispersão. Então, foi uma maior adesão, eles aderem mais entre si e em algumas porções ali, em algumas partes da pele, fazendo uma distribuição irregular. Então, o que a gente vai ter, né? Numa pele normal, você tem o peptídeo antimicrobiano sendo produzido ali pela pele, né, pelo queratinócito, e ele é liberado na camada córnea para que ele faça sua ação biológica de uma forma, né, estável. Quando a gente vê na pele atópica, a gente vai ver uma retenção maior ali de peptídeos antimicrobianos dentro dos queratinócitos, e a gente vê uma maior dispersão, uma má dispersão na superfície. Então,
os peptídeos antimicrobianos, eles ficam grudados em uma parte ali do extrato córneo, enquanto outra parte fica sem nada. Então, você vê ali uma adesão maior entre eles, uma adesão maior em determinadas porções, e aí a gente vai ver uma atividade antimicrobiana reduzida. Você vai ver uma proliferação de micro-organismos, que você tem aqui uma quantidade grande, mas em outra parte você não vê. E aí você tem uma desbiose, né, do microbioma. O microbioma, o que que é, né? A comunidade de micro-organismos que habita na pele. Ela é composta por ácaros, fungos, bactérias, né, arqueia, e aí que é um reino em paralelo aos outros reinos. O microbioma, ele é um bioma mesmo, só que a escala dele é menor. Quando a gente pensa em várias coisas como biomas, né, de ecológicos mesmo, o microbioma é a mesma coisa. Ele tem ali os seus nichos. O microbioma varia muito em relação à região corpórea e por causa do microambiente. Você vê como o microambiente ele é capaz de alterar a pele atópica, né? E alterar as condições do microbioma. Então, a pele saudável, a gente observa a pele saudável sem dermatite atópica, a gente tem ali, né, as ceramidas e a organização adequada das ceramidas, os peptídeos antimicrobianos em quantidade normal, as tight junctions funcionando adequadamente e o microbioma com alta diversidade. Já na pele atópica, a gente vai ver uma redução drástica na diversidade, um aumento da perda de água transepidérmica, um aumento no pH, e aí a gente vai ter uma dominância de patobiontes, principalmente estafilococcus e malacésia. E isso, gente, isso vai estimular ainda mais a inflamação da pele. Isso aumenta a perda de água transepidérmica, aumenta a penetração de alérgenos, aumenta a inflamação, e aí, aumentando a inflamação, você vai ter a liberação de mais mediadores inflamatórios, que pioram ainda mais a barreira cutânea. Então, uma coisa que é importante a gente lembrar é que uma característica importante do microbioma cutâneo é que ele é muito estável ao longo do tempo nos indivíduos saudáveis. Então, o microbioma cutâneo ele é muito difícil da gente modificar, né? Falar assim, eu vou utilizar um probiótico na pele, né? Tem um estudo interessante que a professora Aline Hoffmann mostrou numa aula, depois a gente pegou para ler, né? Que é com utilização de transplante de microbioma cutâneo para tratamento de odor axilar, CC, né? O CC. Então, uma das formas que eles observaram de tentar tratar isso foi descolonizar aquelas pessoas que tinham CC, porque o CC está relacionado a um tipo de bactéria, né? A um supercrescimento, eu não lembro mais qual, mas aí eles fizeram a descolonização e colonizaram essas pessoas com um microbioma de alguém que não tem esse problema. O que eles observaram foi uma melhora clínica, né? Só que uma melhora clínica muito temporária. E aí, essa melhora clínica temporária, ela ocorreu por quê? Porque o microbioma ele tem uma resiliência muito grande. Então, ele tende a ficar muito estável. Como é uma interface com o ambiente, ele não pode ser perturbado por qualquer coisa. Então, o que a gente observa é uma grande capacidade de resiliência. Então, essa resiliência é a capacidade que o microbioma tem de suportar os fatores desbióticos e voltar à sua composição normal. Então, nesse estudo, eles observaram que logo o microbioma voltou à composição normal e aí o problema clínico, que é o odor axilar, ele voltou. Né? Então, o problema é que o microbioma ele tem, né, sim, uma capacidade de resiliência e de resistência. Então, ele vai ali, ó, sofre um estímulo desbiótico, vai e ele vai voltando, indo e voltando para o seu normal. O que acontece? Os fatores externos, né, eles, a não ser que sejam crônicos e contínuos, eles têm uma capacidade menor de alterar o microbioma. Mas as doenças inflamatórias crônicas, como, por exemplo, a dermatite atópica, têm uma capacidade muito grande de alteração de microbioma por ser doenças crônicas e inflamatórias. Essa desbiose crônica, você vai fazendo uma pressão nesse microbioma, né? O microbioma sofre uma pressão de desbiose, aí ele fica desbiótico. Aí, daí a pouco, aquela pressão
ele volta ao normal. Só que o que a gente observa com a dermatite atópica é que, se você não faz um tratamento adequado, esse estímulo desbiótico ele permanece. E aí, esse estímulo desbiótico permanece, a gente ultrapassa a capacidade de resistência e resiliência do microbioma. E aí a gente acaba que esse microbioma ele passa a ser cronicamente desbiótico, e aí a gente tem uma dificuldade muito grande de controlar. Quantos pacientes a gente vê com esse problema? Você vê assim, que você controla a inflamação da pele, daí a pouco a infecção secundária vem de novo. Seja malacesiose, seja a, a piodermite, e isso seria uma causa, né, ou uma consequência da dermatite atópica. A desbiose acentuada, a gente ainda não sabe exatamente isso, né? Tem vários estudos que mostram, e aí na pele lesional e a lesional da dermatite atópica, esses animais já têm aí um grau de desbiose, mas o que se sabe é que realmente assim a desbiose, a inflamação crônica, ela é um fator que né, corrobora muito com a desbiose. E aí, gente, vejam essa situação, assim, quantos pacientes, claro que não nesse grau gravíssimo, essa foi uma das piores pacientes que eu já atendi, tinha uma desbiose crônica gravíssima, né? Mas quantos pacientes a gente pega desse jeito que você trata, e às vezes já chegam para a gente nesse ponto? Então, o que seria mais importante, seria muito do que a professora Rosana falou hoje, é a gente pensar em evitar essa desbiose crônica, evitar chegar nesse ponto. Porque a eubiose, que é o equilíbrio do microbioma, né, esse estado de equilíbrio, de resiliência, ele vai estimular, né, o microbioma cutâneo, ele tem uma tendência muito grande a sempre voltar ao microbioma básico. Só que a pressão da desbiose, ela vai fazendo um gatilho inflamatório ali, né, estimula a desbiose, e aí quando a gente falha no controle da alergia, essa desbiose ela vai ficando persistente. E aí quando a gente passa do ponto, né, de adaptação, ultrapassa aquele limite de adaptação do microbioma, a consequência final é a tendência a uma desbiose, a um microbioma cronicamente, permanentemente desbiótico. Então, é importante a gente pensar nisso e pensar em controlar esses pacientes antes dessa desbiose se transformar em crônica e antes dessa desbiose ficar, né, permanente. Né, esses foram um dos primeiros estudos de microbioma já feitos, que foi o primeiro, né, em cães, a dermatite atópica, e nesse estudo ela mostrou, né, as alterações, a diversidade, as diferenças de diversidade. E aí mostrou mesmo que os cães atópicos têm uma diversidade menor do microbioma do que os cães normais. E aí ela observou uma diversidade menor ainda na axila, no abdômen e nos interdígitos. Ou seja, são regiões que são mais predispostas, são zonas atópicas em pacientes alérgicos. São regiões em que a gente vê que o defeito da pele, ele é pior, né? Esse foi um outro estudo da equipe da professora Aline também, que mostrou o microbioma, que são o microbioma fúngico, né? E ela observou também isso, né? Animais atópicos, animais saudáveis e atópicos, e observou, né, esses atópicos até controlados, eles observaram aí uma maior riqueza desse microbioma, né, nos saudáveis. Então, os atópicos, eles tiveram uma diversidade menor. A malacésia, ela não teve uma alteração de abundância, mas eram pacientes que estavam controlados, né? Eles não estavam numa desbiose de malacésia naquele momento. Isso foi um outro estudo também dessa mesma equipe, que observou, eles observaram animais que foram desafiados com ácaro, então eram animais atópicos, eles desafiaram com ácaro e avaliaram nos próximos dias subsequentes, e perceberam que teve uma desbiose, né, com supercrescimento de estafilococos, família, né, da estafilococácea, a partir do dia 7 do desafio, mostrando uma desbiose relacionada à crise da alergia. Agora,
é aquela situação, né? O que que vem antes? É a desbiose, que está relacionada à dermatite atópica. Eu, sinceramente, depois de tudo que a gente viu hoje da professora Rosana, eu acho que a desbiose, ela é uma, por mais que a gente tenha ali uma tendência, né? Mas ela é uma consequência da dermatite atópica, da inflamação e também do expossoma. E aí, esse debate, ele não está concluído, né? A gente não sabe exatamente se as disfunções de barreira cutânea são centrais, a gente já sabe que elas são importantes, são um ponto-chave, mas elas são primárias ou secundárias à inflamação. O que eu acredito que aconteça é que existam alterações, né, primárias, mas as alterações secundárias à inflamação e ao expossoma, elas são realmente extremamente relevantes, né? Então, a gente vê aí um ciclo vicioso mesmo, uma disfunção de barreira cutânea que vai aumentar ainda mais a penetração aos alérgenos, vai aumentar a inflamação, e aí a inflamação, ela piora a deficiência de barreira cutânea, então a gente tem um pouco de tudo isso, né? Esse estudo, gente, recomendo demais a leitura, que é da professora Rosana Marcela. Ela fala sobre os mecanismos desses fatores ambientais, e aí eu não vou me ater muito a isso, porque realmente ela esgotou brilhantemente esse assunto, que esse slide, ele resume tudo o que ela falou, e o quanto é importante a gente pensar em modificar algumas dessas coisas, né? Isso aqui esses são slides que estão nesse estudo, né? São imagens que ela colocou desse trabalho, e aí é muito importante a gente pensar nisso, né? Ela falou muito também sobre essas barreiras epiteliais, e aí quando a gente pensa na barreira epitelial e nas reduções dessas tight junctions, da estabilidade das tight junctions e da redução da função de barreira por aumento de permeabilidade, que é o leaky gut, isso vai ocorrer não só na pele, mas vai ocorrer também na pele, nos pulmões, no trato respiratório, na região das mucosas, vai acontecer no intestino. Então, esses estudos mostraram que esses pacientes atópicos, eles têm uma alteração, né, de permeabilidade, então um aumento de permeabilidade, eles têm uma disfunção de barreira, e essa disfunção de barreira ela está relacionada a um perfil TH2 exacerbado. E aí, o que acontece? Esses cães atópicos, com a pele inflamada, ela produz quimiocinas, principalmente TARC, TSLP. Essas quimiocinas, elas são atrativas e diferenciadoras de linfócitos em linfócitos T regulador, em linfócitos T0 para TH2. E aí, elas atraem esses linfócitos TH2 para a pele. Então, gente, quando eu tenho uma pele inflamada que já chama linfócito TH2, eu tenho linfócito TH2 sendo diferenciado no intestino, eu vou ter uma pele que chama a inflamação muito mais. E aí eu lembro muito da professora Aline Hoffman falando no Congresso Mundial de Dermato em 2024. Gente, eu sou dermatologista, eu acredito muito na pele, né? Eu acredito na importância da pele, mas eu devo dizer que o intestino é central. E aí isso a gente vê nessa aula hoje o tempo inteiro, né? Realmente o intestino é um fator extremamente central para a polarização do perfil TH2, né? Para redução da resposta T regulatória e para exportar esses linfócitos TH2 sensibilizados para a via sistêmica, né? E aí, quando a gente fala em terapêutica de dermatite atópica, eu também não vou me ater tanto a isso, porque a Romeica vai falar bastante sobre isso, a gente tem que pensar em terapia reativa, terapia proativa, controle de inflamação de infecção secundária. A gente tem que fazer reposição de ceramidas e ácidos graxos para a barreira, né? O banho, você viu ela falando assim, a importância, né? Esses animais, eles tomam menos banho que a gente, né? E o banho era tido assim como é um fator de higiene que vai
destruir a barreira cutânea ainda mais? Não, o banho, ele vai fazer remoção física de alérgenos, poluentes, sujidades, esses compostos, né, esses agentes químicos que estão acumulados na pele desses animais. Esses animais acumulam muita poeira e muitos agentes na pele, né? Então, o banho, ele é um fator muito importante para o tratamento da dermatite atópica. E aí, o estímulo à produção de ceramidas e ácidos graxos e peptídeos antimicrobianos também é muito central. Esse estudo eu trouxe ele porque ele é muito interessante, ele é do grupo do professor Marconi, aqui do Brasil, né, com o Ferré e o Santoro, e ele mostra que eles avaliaram a expressão de filagrina 2 em cães com dermatite atópica antes e depois do tratamento com oclacitinib, né? E o que eles observaram é que no tempo zero, a filagrina 2 estava reduzida na pele do lesional e alesional dos cães atópicos. Depois de 30 dias de tratamento com oclacitinib, eles perceberam um aumento da filagrina 2 na pele lesional e alesional de cães atópicos. E aí eles não observaram, né, tanto na pele lesional, talvez por causa da inflamação, né, porque a inflamação estimula essa redução, mas o que eles mostraram? O tratamento sistêmico da dermatite atópica, ele não resolve apenas o prurido, ele auxilia também na manutenção da barreira. Então, e mostra como essa alteração de barreira é importante no tratamento da dermatite atópica e como que o tratamento da barreira ele não deve ser feito somente pela via tópica. O tratamento por via oral e o controle da inflamação, ele também é muito importante, né? Então, esse slide eu coloquei ele para resumir bastante aí o que a gente conversou sobre tudo isso hoje, né? Para a gente conseguir um controle adequado da dermatite atópica, a gente tem vários pilares, né? O pilar 1, né, a gente vai ter ali da patogênese e do manejo, né? A disfunção da barreira cutânea, ela realmente é um fator que é muito importante. A gente vai ter vários desses fatores e vários dessas coisas que estão acontecendo nessa pele que geram essa disfunção de barreira. A gente vai ter esse empacotamento inadequado dos lipídios na matriz lipídica extracelular, a distribuição inadequada das ceramidas dos peptídeos antimicrobianos, a retenção dos lipídios lamelares dentro dos queratinócitos, a alteração da função antimicrobiana dos peptídeos, a falha na produção de filagrina e da síntese dos NMFs, né? Então, você vai ter ali um aumento do pH, e aí isso estimula a desbiose. A gente vai ter as teorias epiteliais, que é o expossoma, estimulando ainda mais aí a diferenciação TH2, e aí a gente precisa de fazer um manejo terapêutico adequado. A gente precisa de controlar o prurido desse paciente, a gente precisa reconstruir essa barreira cutânea e, mais do que nunca, a gente precisa de pensar no que a gente pode fazer para melhorar o expossoma desses pacientes. Então, eu encurtei bastante a minha palestra, porque muito do que eu poderia falar sobre esse assunto, a professora Rosana já falou. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso primeiro dia, né, e dizer que, assim, esse evento é um evento que eu tenho muito carinho, muito orgulho dele e do nosso programa de residência em si, né? Eu sei que é um trabalho de formiguinha, uma coisa que a gente está começando e que, né, nós temos uma residente aqui no Brasil só, mas isso vai melhorar, isso vai mudar, e se a gente não começar, a gente nunca vai ter, né, o Colégio Latino-Americano de Dermatologia Veterinária, e a gente precisa de fazer isso tudo para que a gente melhore cada vez mais o nível, né, da dermatologia veterinária no Brasil. Queria agradecer a Virbac pelo apoio e agradecer as minhas amigas e parceiras, Rita e Romeica, por essa caminhada árdua que a gente está aí diariamente, né? A gente sabe que não é fácil manter a consistência, cumprir toda a agenda que a gente precisa, mas a gente já está aí, né, quase completando 2 anos e o trabalho ele é longo, ele é contínuo. Tá? Obrigada pela presença de todos
E se vocês tiverem alguma pergunta, estou à disposição. Parabéns, Lari. Você está com o chat aberto? Até agora não tem pergunta, não. Maravilhosa, hein? Ah, gente, depois, assim, maravilhosa foi a Rosana, né? Mas tudo bem, a gente complementa. Você também? Vem com essa, A não. gente... Mas olha, assim, eu tô realmente impressionada com tudo isso, gente. Assim, como a gente precisa de mudar nossos conceitos, né? Realmente é pensar fora da caixa mesmo, viu? Você sabe que, assim, uma coisa que eu sempre, isso eu escuto há milhões de anos, eu tenho o professor Fábio, que é o médico lá da medicina, médico da medicina é ótimo, né? Nessa hora do dia. Nós somos médicos da veterinária. Ele, assim, há anos ele fala para mim, a culpa é da ração, a culpa é da ração. Ele falava isso para mim há anos. E eu, assim, tipo, 10, 15 anos. E eu falava, mas ele é louco, imagina. Não que a culpa seja da ração, não é isso, né? Mas você vê que toda esse estilo de vida, né? Que é o estilo de vida, é o estilo de criação desses animais, não Essa só dos animais, sensação mas que eu tenho, gente também, né? Gente, a mas sensação que eu tenho é que eu acho que no consultório a gente não dá importância a isso que talvez a gente devesse dar. Então, todas as vezes que eu escuto ela falar, eu fico pensando que a expectativa talvez seja o que eu vou discutir sobre os diferentes inibidores de janusquinase amanhã, essa guerra toda que está acontecendo, onde é que a ciclosporina entra nessa jogada, o corticoide, se ainda tem um espaço para ele. A gente fica sempre pensando nesse caminho prescritivo. Mas, gente, olha quantos fatores essa mulher falou, que você fala nas suas aulas, que a gente escuta as pessoas falando. E assim, né? É um negócio que a gente. Tem horas que eu paro e falo, gente, se eu tiver que falar de todos esses fatores para os meus pacientes, é quase que impossível o time de É impossível. impossível, Assim, impossível. Hoje é impossível você mudar. E a gente não Assim, sabe o que é importante de fato para cada paciente. A gente cada sabe que paciente, tudo porque aquilo, existe uma individualidade. e a gente sabe que tudo aquilo vai influenciar, de alguma forma, porque ela mostrou evidências científicas sobre isso. Sim. Ela trouxe evidências muito robustas, ela fez um review muito robusto, eu achei muito interessante. E Esse tudo com caminho todo. evidência, tudo Tudo com tem a evidência, tudo explicação por pautado que aquilo acontece, qual que é E assim, a trouxe evidência. uma outra discussão sobre o que a gente não sabe o que está fazendo. Por exemplo, os probióticos. O que a gente quer fazer com os probióticos? A gente quer tentar mudar o bioma ou a gente quer mudar o processo inflamatório? Se a gente quiser tentar mudar o bioma, talvez a gente não esteja usando o produto adequado. Não, ele tem que estar muito claro assim, ele tem que estar o que a gente vivo. faz. Tem que estar vivo, Eu acho que o que a gente exatamente. faz não é inútil, né? Eu acho que a gente tem que continuar. Às vezes é difícil pelo tempo de prateleira, né? Aquela coisa toda. Mas eu acho que, olha, quantas vezes eu para mim, essa aula foi para mim um tapa na cara, sabe? Porque eu olhei e falei, tem muita coisa gente, que eu afirmo que eu não sei se eu estou sabendo afirmar, não, gente. Mas as coisas quantas mudam, né? vezes, nossa, Ela que eu mesma já falou olhei. isso. Isso que é a beleza da ciência, porque a ciência muda. Ela falou isso, e eu também. A gente falava muito, né? Eu sou mais velha que vocês, nossa, porque a diversidade alimentar, não, tem que dar uma coisa só, você não pode ficar dizendo, não, olha, as coisas vão Pois é, mudar. não. E aquela coisa assim, quando vem uma pessoa falando assim, ai, doutora, eu quero mudar para alimentação natural, que eu acho que vai. A gente até arrepia e pensa, ai, meu Deus, já vem mais um. Ai, Mas que saco, já Mas vem pode mais ser uma que não lista. mude também, mais aí que um. tá a questão. Né? Mas Também a gente não pode colocar tudo isso. numa... Oi? A gente escuta que quem muda Sim. da ração para comida, alguns melhora. Outros a pessoa fala, não adiantou nada. Pois é, mas eu acho que eles têm que estimular mesmo alguns, sabe? Eu acho que é uma Se tentativa. estimular, Não vai eu ser para acho todo que mundo, né? Não vai ser para não é todo pra mundo. Para mim mesmo, na minha rotina, você imagina pegar uma pessoa aí com 3 crianças porque e falar, eu já vai cozinhar vi para o cachorro? também, Não vai. eu já vi cachorro mudando para alimentação caseira, né? E tendo uma piora.
porque você tem uma piora na qualidade da pele, na qualidade da queratinização, na distribuição do material lipídico, também tem tudo isso. Então assim, não é uma Eu só generalização. saio dessa aula assim, eu só sei que nada sei, essa é a minha sensação. Mas é ótimo isso é maravilhoso. Eu adoro assistir umas aulas que eu falo, ai, meu Deus do céu, não sei nada. Não, eu adorava Quem falar sabe do tudo. produto de limpeza. Quando a pessoa vem e fala, e o produto de limpeza? Aí você já Ai, é a isso não mesma serve de nada, não preguiça. faz Não, mas Ah, isso a gente sempre fala, gente. Ele não é um alergênico, mas ele é um mas ele é o irritante de maneira. irritativo. ai, menina, É. mas olha, quando eu pensava bem assim, gente, mas essa porcaria seca, né? E não vai ser isso, não vai ser isso que vai resolver. Quantas senhorinhas que você vê que chega mudando tudo e que no final das contas não resolve nada. Mas são tantas coisas que tem que mudar que realmente talvez aquela coisa não vai ter adiantado. Difícil, hein, gente? O que é importante mudar e o que não é? Não, sabemos, a bem da verdade, o expossoma é monstruoso, muitas coisas influenciam e a gente não sabe exatamente o que fazer. Aí o que a gente quer? Tratar os bichos com os remédios para parar de coçar. Aí é só amanhã agora. Eu acho que a gente tem que avaliar cada paciente e mudar o que dá para mudar em cada um. Assim, essa de acrescentar alimentos naturais na dieta, eu acho que é uma coisa que é importante, que talvez dê para fazer, sabe? Né? Olha que ela estava falando, isso eu pensava o contrário. A ração aumentou o tempo de vida Mas dos se, animais, os animais estão vivendo mais. Será que estão mesmo? mas se você aumentar, trocar o alimento e continuar colocando ele no mesmo ambiente poluído de Belo Horizonte, não vai mudar nada. Não, não vai. Se ele Seco. continuar morando em São Paulo, no mesmo ambiente poluído, pode ser que não mude nada. Porque pode ser que aquele fator Continuar de dentro do poluição seja o apartamento. fator mais importante. É. De novo, eu só sei que nada sei. Eu não sei o que eu tenho Não que mudar no adianta, meu gente. O paciente. estilo de vida que Eu eles vou estão sair tendo, em o crise. nível de estresse, a humanização, Nossa, a tudo isso, obesidade. a obesidade, Quantas tudo isso vezes? contribui. Então, também a gente achar que eu vou só colocar lá vegetais na ração, blá, 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 vai adiantar. Gente, não, é um grãozinho de areia, às vezes. Nós somos inocentes. Pois Vamos é, que dormir aí com a esse gente barulho. pensa ali, eu acho que a gente. Exatamente. Acho que eu vou passar a noite pensando, gente, olha, quanta coisa que a gente pode mudar e não vai mudar, talvez muita Agora, coisa. pior ainda, né? Foi o que ela até falou, e é verdade. A gente está falando do ponto de vista da alergia, mas tem outras coisas também, né? As doenças autoimunes, né? As outras inflamações. Neoplasias, vai Essas saber. leishmania louca que a gente está vendo, cada vez mais inflamatório, mais lesão de pele, mais doença autoimune relacionada. As Mas, doenças olha, autoinflamatórias, né? Enfim, meninas, uma aula para pensar. E para assistir de novo, né, Ricardo? Vai ficar no YouTube da Virbac, olha que legal. Isso aí. gente, eu acho que se não tem mais perguntas, a gente pode encerrar, porque assim, a gente já fez mesa redonda o tempo inteiro, né? Inclusive com a professora que ela participou, eu até fiquei pensando que talvez ela não fosse participar. Falei, vou colocar depois, a gente discute, mas ela já fez Larissa, uma maravilhosa só mesa, né? para finalizar com a observação da Letícia, até na alimentação natural, o exposoma tem suas questões. Qualidade do alimento, uso de agrotóxico. Está certíssima. Exatamente, ainda Não tem é só isso. você vai dar alimentação natural orgânica para Exatamente. o cachorro comer melhor do que eu. Não, é Pois é. isso, a vida. Gente, exatamente. Quer dizer, tanta coisa, eu acho muito simplista a gente achar que você vai mudar só para alimentação natural e o cachorro vai melhorar, pode ser. Não vai. Nada é simples, é uma doença complexa. Não, ela falando e eu comendo um sonho de valsa, pensando, olha só para você ver a quantidade. Não, o sonho Nem de é valsa chocolate realmente mais. não era um alimento muito adequado para este momento, Larissa. Não, ela falando e eu lá vendo aquela reação de que eu esqueci o nome. E eu tô assim, olha aqui, tá aqui. Do cozimento, é do cozimento, né? Da temperatura. Que aumenta os compostos lá enfim, glicosilados, né? Quem fala muito isso é a doutora Ariane Yang, também já ouvi a aula dela falando disso. Pois é. E ela também vai estar no congresso e a gente não pode perder, né?
Esse congresso vai ser sensacional. Gente, não Beijo, Então, vamos se despedir? Acabada. vamos. Ó, boa noite, amanhã Boa tem noite, mais. até amanhã. Amanhã. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Tchau. noite.